Hello guys. Hi children. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Good evening children. Please do. My audio, video, everything is clear. Please do put in the chat box. Please do put in the chat box. My audio, video, everything is clear. My audio, video, everything is clear. ஸோ நம்ம போன கிளாஸில் என்னடா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், நம்ம போன கிளாஸில் ஜியோசி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஜியோசி 2 we were discussing it and we were discussing about this particular நம்ம வந்து அந்த ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து அடிஷன் ரியாக்ஷன், சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன், எலிமினேஷன் ரியாக்ஷனை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இன் தட் we were discussing about the அடிஷன் ரியாக்ஷன் தான் இருந்தோம். ஒன்று எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன் படிச்சிட்டோம், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிடர் கிராஃப்டோட அடிஷன் படிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து அதோட நம்ம வந்து அந்த 7 hours வச்சு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். I mean we actually told you to I told you guys to start it from the next week, right? So இந்த வீக்ல வந்து இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போறது என்னன்னா நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷனை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So GOC 2 it is actually the part 2 children. I guess there will be part 3 also. 3 பார்ட்ல I will be completing it. So the GOC 2 part 2 it is. So first now we are going to discuss about the nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction எப்படி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி இந்த ஸ்லைடு வந்து கரெக்டாக கிடைக்குதான்னு பார்க்கட்டும். You cannot see what I'm writing here. One second. Just a second children. நான் இங்கே எழுதுறது முன்னாடி எழுதியிருந்தேன், அது ஒன்றுமே பசங்களுக்கு இந்த இதில் காணும். ஏன் அப்படி? இப்போ எக்ஸிட் ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரீமிங் தானே கொடுக்கணும், கரெக்ட் தானே? மறுபடியும் நோட்ஸ் எடுத்து பார்க்கலாமா? இல்லை, இதாவது வரணுங்க. இங்கே என்ன ஓடுதோ அது வரணும்ல. ஆமாம், மிதுனை கூப்பிட்டுக்கிறீங்களா? ஒரே நிமிஷம் பசங்களா, நான் இப்போ தான் பார்த்தேன். நான் என்ன எடுத்தது ஒன்றுமே வர மாட்டேங்குது. இல்லை கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த கார்பன். What is happening? Actually, the slide sessions. See this one now. This one is not showing you. Because you're not aware of the inductive device. Tamil medium. Yes. But it is not showing. Yeah, now it is like you opened the mail. Yes. It is your PPT. PPT is in here in the notes itself. Just it is already live. Tell the students to wait for 2 minutes. Students, just wait for 2 minutes.
so many window capture are added. I didn't do anything. Yeah, that's I know you're not doing it. Because I I'm don't just- know anything to do it. I guess hope it's fine now, right? It's fine, right? Pakka? எங்கடா எல்லாரும் chatல சொல்லுங்க guys. Shall we start a session? ஆரம்பிக்கலாமா? Okay, so my dear students, we were discussing about that. Now in this session we are going to discuss about the particular nucleophilic addition. In the session நான் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு பண்ணியிருக்கேன்னா nucleophilic addition reaction படிக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து first of all addition reaction பற்றி தான் படிச்சுட்டு வந்தோம். அதில் வந்து நம்ம we did with the substitution addition reaction, I mean electrophilic addition reaction and free radical addition reaction படிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து nucleophilic addition reaction தான் படிக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் we are going to study about the substitution reaction. In the substitution reaction, you are going to study about the electrophilic substitution reaction, free radical substitution reaction, and for the nucleophilic substitution reactions too. Okay, clear everyone? Clear? Shall we start our session, children? Start பண்ணலாமா? So, see children, this particular nucleophilic addition reaction is for, that is basically it will be for the aldehyde and the ketones. This is a very important important point, aldehyde and the ketones. Aldehydes-க்கும் ketons-க்கும் தான் usually வந்து இந்த nucleophilic addition reaction கொடுப்பாங்க. அது என்ன பண்றாங்கன்னா nucleophilic addition reaction double bond of this particular carbon and oxygen na, they will be breaking and they will be forming addition of a nucleophile happens. Nucleophile means that is electron rich species. Nucleophile means electron rich species, and the addition of this particular electrophile will be happening. So what happens is there will be like first when the electrophile nucleophile addition nadandadum, adukapram what will be happening, there will be an addition of this particular electrophile. Okay, so due to the strong electronegativity, one second. Due to the strong electronegativity of the oxygen, the mobile pi electrons pull strongly towards the oxygen. So what happens between carbon and oxygen? You know that between the pi orbital, I mean between the pi bond, there is an electron density will be there. Amadana. So in the electron density enna பண்ணுவாங்கன்னா, due to the strong electronegativity, oxygen and the particular pi orbit, pi bonds வந்து கொஞ்சம் வந்து என்னதா இருக்கும், they will be slightly shifting into the oxygen. So as a result of this, it will be like, we can say that it will be having
delta positive, and the oxygen will be having delta negative. Okay, so first of all, in the delta positive aayirukula, this one, in the delta positive, 1 second. In the delta positive another, in the delta positive, firstly what happens means there will be an addition of the nucleophile. Whatever it may be the nucleophile, that will be addition of the nucleophile will be happening to this delta positive carbon atom. I already told you in the previous classes also. Always remember, addition வந்து நடக்குது இல்ல reaction நடக்குதுன்னா எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க nucleophile the electrophile for reacting. So அப்போ நம்ம வந்து எப்படி எழுதணும்னா நம்ம அந்த particular arrow mark should be towards the electrophile. Okay, so then what happens, then there will be, see what happens means the bond will be shifted and there will be negative on the oxygen, and now what will be happening, our electrophile will be coming and they will be attacking to this particular oxygen. So as a result of this, there will be a formation of the first nucleophilic addition happened, then electrophile addition has happened. So this first step is the RDS, that is the rate determining step. RDS, that is the rate determining step, and it is usually it is actually slow step. And also I want you guys to write here, like this is the sp2 carbon, 1 2 3 na sp2 carbon. What is the particular hi children, hi, please do put in the chat box, children, if you guys are there. Hi ma'am, something. This is the sp2 carbon, and you can say, do you know what is the shape of this sp2 carbon? This is planar in shape. So then they belongs to this and they becomes this particular compound. Are you getting my point, children? Clear, everyone? Clear? Now this particular intermediate, this is actually a reactive intermediate. I hope this is clear, right? Yes, இதுதான் உங்களோட reactive அந்த reactionோட intermediate சொல்றது. Okay, this is your reaction intermediates. And do you know what is this particular carbon? This is sp3 carbon, which is tetrahedral in shape. Which is tetrahedral in shape. புரியுதா பசங்களா? Which is tetrahedral in shape. So this is something called as the nucleophilic addition reaction. What is it called as the nucleophilic addition reaction? And I want to add some points here. 1 second. I will add a slide here. So I want to add some points here. Rate of this reaction. Okay, you guys are there, children? Rate of this particular reaction. Just a second, children. Rate of this particular reaction. Do you know what is the rate of this particular reaction? Rate is equal to the concentration of this particular compound, whichever is our reactant, okay, into the nucleophile. This will be the rate of your reaction. Are you getting my point, children? Are you getting my point? That is the rate of the reaction. So you can say that the order of the reaction will be equal to 2. Order of the reaction will be equal to 2. So, and also I want to add in another point. See here, you can see that the nucleophilic, so reactivity of the carbonyl group, which means we can say that the rate of this rate of NAR is directly, see 1 second, rate of this, I will write it here, okay, rate of the NAR, rate of NAR, which means nucleophilic addition reaction is inversely proportional to the steric hindrance. What do you mean by steric hindrance? You know what is steric hindrance? என்னதான் இருந்தது steric hindrance சொல்றது? அவங்களுக்குள்ள அந்த steric effect வந்து கம்மியா இருந்தானா அவங்களோட அந்த rate of nucleophilic addition reactions will be more. And one more point is that is actually directly proportional to the partial, you can see here also, the magnitude of the positive charge, or we can say that partial positive charge, which means delta positive. We learned what it is, okay? That means we can say that is like electrophility on the, we can say that electrophility on the
carbon atom. Electrophility on the carbon atom of the, we give for example for the, of the carbonyl group. Carbon, என்னோட handwriting ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கும். C atom of the carbonyl group. Carbonyl group ஓட இந்த group இருக்குல்ல, இந்த group ஓட positive charge இருக்குல்ல, delta positive, அதை depend பண்ணியும் என்ன இருக்கு, that is directly proportional to the, when it is increases, what happens to this rate of NAR, nucleophilic addition reaction will be increases. When that particular one is increasing means nucleophilic addition reaction also will be increases. Are you getting my point, children? Are you getting my point? So shall we? So always remember, there is a wording in the NCERT actually. In the NCERT they have given it. This is actually because of this only. NCERT they have given that rate of NCERT. Okay, in the NCERT they have given that like this. Rate of NAR, rate of NAR in ketons is lesser than, okay, I'll write it lesser than like this, is lesser than aldehyde. இப்படி ஒரு wordings வந்து actually they have given it in the textbook. NCERT கொடுத்திருக்காங்க, and they also given that due to the, they also given it as due to the less partial charge of the, less partial charge on the ketones, which means we can say that less electrophility. Carbonyl group la less electrophility of the carbonyl group. Are you getting my point, children? Are you getting my point, everyone? I'm sure ketone ketones. Why means I'll tell you. So this is the first reason. One reason is actually நம்ம சொன்ன மாதிரி எப்படி அந்த electrophility, see ketone-ஓட electrophility, ketone-ஓட அந்த ketone-ல இருக்கிற கார்பனோட electrophilicity வந்து less ஆகுது, which means less electrophility means அவங்க அந்த positive value வந்து கம்மி ஆகுது. அதனால தான் ketone-க்கு வந்து they are having less what to say, they are having less rate of nucleophilic addition reaction when compared to the aldehyde. I'll tell you why. So the reason is, one second, I will give you an example also here. See, always remember this is an example which is given in the textbook also. Okay, formaldehyde, HCO. Then they have given you the ketones. Then they have given you the ketones. Okay, so this is the formaldehyde, acetaldehyde, and these are the ketones. So always remember the order of this particular one will be like this. Why it is like this? Do you know any idea? First of all, there is a steric hindrance. You know that the first reason, maybe you can say that it is first reason is steric hindrance, right? Steric hindrance இருக்கு. எப்படி steric hindrance வரும், my dear students? Tell me, எப்படி தான் the steric hindrance வந்து affect ஆயிடும்? Tell me how the steric hindrance is actually affecting the particular reactivity of the aldehyde, I mean reactivity of the ketones when compared to the aldehyde. Do you have any idea? See, you can understand here from this answer itself, children. இது வந்து ketone groups. இதுதானே உங்களோட ketone groups. There is a formation, there is a presence of two bulky group. Alkyl groups are there when compared to all these things, right? So if there is a, see, due to the presence of bulky group சொல்றது alkyl தான், ஆனா அதை விட keto aldehyde கம்பேர் பண்ணும்போது bulky group தானே, due to the presence of the bulky group in the ketones. So what happens, the reactivity ketones, the reactivity decreases. Do you know what is the next character, why it is decreasing? Next one, electronic charge, we can say that electronic
charge. See, my dear students, listen carefully this one. இப்போ உங்ககிட்ட உங்களோட ketone இது. Okay. This is your aldehyde. Okay, children, this is your ketones. You know that CH3, these two CH3 is actually, they are acting as a plus psi effect. Both are acting as a plus psi effect and they are giving electron density to where? யாருக்கு கொடுக்குறாங்க எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி? இந்த கார்பனுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த கார்பன் இஸ் சப்போஸ் டு பி ஹேவிங் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஆமா தானே? இந்த கார்பன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும்போது எலக்ட்ரோஃபைல ஆக்ட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு இந்த எல்லா அடிஷனும் நடக்கும். இங்க சொன்ன எல்லா அடிஷனுமே நடக்கும். ஆனா இந்த கார்பனுக்கு வந்து CH3 குரூப் கிடைக்கிறதுனால அந்த CH3 குரூப்ஸ் வந்து they are contributing plus psi effect. Plus psi effect means what is the plus psi effect? Electron donating group. Am I right? So electron, due to the presence of this electron donating group, what happens? அந்த CH3 வந்து கார்பனுக்கு என்ன கொடுத்துருவாங்க? அந்த எலக்ட்ரான் கொடுத்துருவாங்க. So as a result of this, they will be having less positive charge. Carbon should have more positive charge. It is due to the presence of the CH3. CH3 will be giving the electrons to the carbon. As a result of this, they will be having less positive charge. So that is the reason. See, we can say that rate of reaction is the partial positive charge. That is less. So ketones, what happens? Due to the presence of the alkyl group, plus psi effect increases and the carbon is having more electronegative rather than becoming more electropositive. But here, when it is coming to the here, what happens? There is a plus psi effect. They are also contributing. But comparatively, it is less. Correct? So that is the reason why they have the less rate. So I can write it like rate of ketones, rate of nucleophilic addition reaction of ketones is less. Is less due to the less partial, as I said you, less partial charge on the ketones due to the plus psi effect of the alkyl group present. Clear everyone? புரிஞ்சிருச்சா guys? Clear everyone? ஒன்று தெரிஞ்சு NCERTல ஒரு கொஷின் இருக்கு. பென்சால்டிஹைடும், they are asking you about the benzaldehyde and propanol. They are telling like it is a accession based question. In the accession, they are telling like reactivity of the benzaldehyde is more. No, reactivity of the benzaldehyde yes, reactivity of the benzaldehyde. This is the question. Reactivity of the benzaldehyde is less when compared to the propanol. Propanol compare பண்ணும்போது benzaldehyde க்கு reactivity கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா benzaldehyde they will be having the benzene group. Benzene group இருக்கும். So what happens means resonance of the benzene ringறனால அதுல இருக்கிற அந்த electronegativity வந்து increase ஆயிடும். அந்த கார்பன்ல இருக்கிற electronegativity. So that's why benzaldehyde is having less reactivity compared to the propanol. Okay, this is also next point. You have to note it out, which is given in the textbook, I guess. Clear, everyone? Clear? Shall we do some questions here? 1 second. What is this? Okay, this is a question. This is the first question, children. This is the first question. They have given you this particular. This is your formaldehyde. Question theriyada. Okay. This is your formaldehyde and then you will be having CH3CHO, which means ethanol. Correct? Then propanol. Tell me which one will be having least stability. What is the stability order? This will be having more than this, right? Even though they are all aldehyde, they will be having like stability. This is actually like one second. This is not propanol.
propanol. So this will be having the least stability order, correct? This which what we have discussed as of now, right? Now I will give you another example also. You have given with the benzaldehyde, then paratolualdehyde, then benzaldehyde, you have given then acetophenone. Okay, next question they have given you like, okay, CHO. This is a textbook question, I guess it's so. CH3, CHO. Yeah. ஒரே நிமிஷம் பசங்களா, ஏதோ ஒன்று நடந்துச்சு. This is fine, right? Do it, children. Do it. பண்ணி பாருங்க guys. First benzaldehyde ஓட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்னு வரீங்க. முதல்ல இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்டேன் கன்ஃபியூஷன் ஆகுறேன்னா ஸ்ட்ரக்சர் வரைச்சுக்கோங்க. You have, this is your benzaldehyde. Now paratoluene aldehyde means you have an aldehyde. I mean you have a paratoluene. So they have you this particular. You have CH3. Okay, one second. You have the CHO aldehyde, and at the para position of the CHO you have the toluene, that is CH3. Nitrobenzo, para-nitrobenzo benzaldehyde means you have your CHO here and you will be having your NO2 here. Okay, acetophenone means acetophenone. What will be the structure of the acetophenone, student? CH3. What will be the acetophenone now? Okay, one second. Acetophenone, CH3. Then what it will be? C double bond O CH3. C double bond O CH3. Phenone, na? Okay, 1 2 phenone is acetophenone. These are the structures of this particular one. So tell me what will be the order of this particular one. So whichever is aldehyde, you have to give them as the least, I mean highest one, right? Which are the aldehyde here. And before that, I can tell you this is the plus I effect here. Correct? This is the minus M effect. There is also minus I effect, but since we are to find out the particular one, we are using this minus M effect here instead of minus I. Now tell me, student, plus I effect, you know that what will be happening to the plus I effect? Plus I effect will be contributing to the ring, and as a result of the stability will be decreasing. Am I correct? Even though that is a benzaldehyde, I mean that is a aldehyde only, stability will be decreasing. And இப்போ ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் நமக்கு ரிங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது ரிங்கில் இருந்து யாருக்கு வரும்? இந்த கார்பனுக்கும் வந்துடும். ஆமாம் தானே? கார்பனுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் அதிகமாக இருக்கணும். இங்கே வந்து என்னதான் இருக்கும்? நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாகிடும். ஸோ தட் இஸ் டிக்ரீசிங் த ஸ்டெபிலிட்டி. ஐ ரைட்? அண்ட் தி டோன்ட் ஹேவ் எனி திங் ஹியர் ஆல்சோ. Here you have normal phenol. So normal ketone group. So what will be the first one? What will be the first one here? And minus M also. See, minus M is basically they are actually taking the one, right? அவங்க எடுத்துருவாங்க electron density. So electron density எடுக்கும்போது இன்னும் அது என்னதான் எடுக்கும்? Delta positive ஆயிடும். So which one will be the first one? Which one will be the first one here?
more particular reactivity will be for the third one, right? Because they will be having more reactivity, delta positive. Next one ஒன்னும் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு first one. Then between the plus I and this ketone group, you always remember what will be the, see, between ketone and aldehyde what will be, aldehyde ketone and aldehyde வரும்போது ketones க்கு தான் less stable இருக்கும். So 4-1 will be the least. Then you will be having your third one, I mean not third one, second one. Clear everyone? Clear. Now do this particular one also. ஒரு கொஸ்டின் ஏதாவது தப்பு இருக்கா? இல்லை. சேம் கொஸ்டின் தான். பண்ணி பாருங்க கைஸ். Try to do it. This, see, first one, this is first one now. So when this is having, I will write down the effects which is having here. They will be having plus I effect, am I correct? This will be minus I effect, because minus M and minus I means minus I effect will be dominating for the chlorine. For finding the reactivity, minus I effect will be dominating. NO2 minus I, but which are எல்லாருக்குமே minus M தான். Correct. Now this is not having anything. So the highest one will be the one. Which one will be the highest one? It will be the fourth one. Am I correct? Fourth one will be the highest one. I will write it in this color. Fourth one the highest one இருக்கும். கம்மியானது எது இருக்கும்? கம்மியானது எது இருக்கும்? My dear பசங்களா, இதுதான் கம்மியானது இருக்கும். Ketones தான் கம்மியானது இருக்கும், which means 5. So இதுக்கு அப்புறம் வேற என்ன வரும்? You will be having your first one, right? இதுக்கு அப்புறம் chlorine வந்துரும். Chlorine இருக்குல்ல, so that will be like third one. Because minus I effect தானே, அதுக்கப்புறம் first one வந்துடும். Then you will be having the second one. This will be the order. 5, 2, 1, 3, 4 will be the order of that. See, remember children, aldehyde இருக்குது, எல்லாமே aldehyde, இது மட்டும் ketone. So ketone வந்துருச்சுன்னா ketoneக்கு என்னதா இருக்கும்? They will be having less stability due to the presence of this particular alkyl group or benzene group or whatever it is. They will be having less one, right? So this will be the least one. Okay, this will be the so highest one நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். நமக்கு தெரியும் plus 1 ஆனா they will be contributing to the ring. என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க பசங்களா? எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங், எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு தி ரிங். எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி கான்ட்ரிபியூட் பண்றேன்னா இந்த பர்టిక్యులர் கார்பன், this is actually your COOH, இந்த கார்பனுக்கு தான் நமக்கு டெல்டா பாசிட்டிவ் வேணும். அந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ரிங்குக்கே கொடுக்கறேன்னா ரிங்ல இருந்து இங்க கண்டிப்பா நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துரும். So electron density should be less for this particular carbon. Then only they will be act as an electrophile. So plus I effect கொடுக்கும்போது electron density கம்மி ஆகாது. Are you getting my point? They will be electron density வந்து அதிகமாக தான் செய்யும். எலக்ட்ரான் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜோட அந்த வேல்யூ வந்து கம்மி ஆகாது, கம்மி ஆயிடும். பாசிட்டிவ் வேல்யூட கம்மி ஆயிடும், நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாயிடும். நமக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் அதிகமா இருக்கணும். இனி minus I வரும்போது என்ன ஆகுறேன்னா, they are actually taking this electrons, right? Here also they are taking the electrons. So what happens means இதுல இருந்து electrons கொடுப்பாங்க. So as a result of this they become more delta positive. So they are actually contributing to the particular reaction. இங்கேயும் வந்து they will be contributing. இதுல minus M minus I கேட்டேன்னா minus M. So which one will be the having the most one? It will be the fourth one. Least one we know that it will be ketones. Now aldehyde வந்து ஒரு competition வருது. Are you getting my point? இது எல்லாமே ஆல்டிஹைடா இருந்தது, இது கீட்டோன்ஸ். அந்த கீட்டோன்ஸ்க்கு வந்து லீஸ்ட் வந்தது, இதுல வந்து minus M இருக்கிறது ஃபோர்த் வந்தது. அதுக்கப்புறம் ஆல்டிஹைடு எல்லாத்துலயும் இருக்கு, minus I வருது செகண்ட் பொசிஷன்ல வந்துருச்சு ரியாக்டிவிட்டியில. அதுக்கப்புறம் லீஸ்ட் இன் பிட்வீன் தீஸ் டூ நமக்கு தெரியும் பென்சால்டிஹைடு தான் அதுக்கப்புறம் வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துடும், அதுக்கப்புறம் கீட்டோன்ஸ் வந்துடும். கிளியர் எவ்ரிவன்? கிளியர்? ஓகே. Now just a second. Okay, now next one is the type of, you have here types of nucleophilic addition reactions. Type of nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition difference, there are different types of nucleophilic addition reaction, in which the first one is the addition of sodium hydrogen sulfite. This is sodium hydrogen sulfite.
sodium hydrogen sulfide. Okay, so what will be happening? Children, this is very simple one. We double bond O is there, NaHCO3. You just want to add one hydrogen with bond break பண்ணிக்கோங்க, hydrogen add பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி மிச்சம் இருக்கிற like in another valency of the carbon will be having this SO3Na. Okay, this is what happening. Bisulfate compound will be happening. There will be like white precipitate. It is actually soluble in water. That particular white precipitate, now they are soluble in the water. Okay, they are soluble in the water also. So you need to know this NaHCO3 na இதோட மெக்கானிசம் உங்களுக்கு தெரியும். NaHSO3 means H plus இருக்கும், அப்புறம் என்ன மைனஸா இருக்கும், SO3Na வந்துரும். Okay, SO3Na வந்துரும். Clear everyone? SO3Na வந்துரும். Clear? புரியுதா பசங்களா? Okay, now இதோட மெக்கானிசம் கேட்டிங்கன்னா when you asked me about the mechanism. So how will you write the mechanism? You have a carbonyl group and you have your NaHSO3. Am I correct? NaHSO3, right? NaHSO3. In the NaHSO3 சொல்றோட formula என்ன தெரியுமா? Do you have any idea about the formula of this particular S? S will be there and you will be having O here, double bond O. Na. This is the structure. Okay, you will be having hydrogen also since it is a single bond. Hydrogen also, and there is a lone pair. There is a lone pairs also. So this ONA means O minus Na plus. So what happens here is, listen carefully my dear students. So what, first of all, what will be happening? That is nucleophilic has to be added to that, right? So what happens here is, nucleophile வந்து என்ன ஆயிடும், இங்க போயிட்டு attack பண்ணிடும் due to this particular transfer. So carbon will be there, you will be having the carbon, and one second, you will be having the carbon. I will write it here, that is much better. Okay, OH இருந்தது, sulfur SO O minus ONA. அதுக்கு யார் வந்துருச்சு, C வந்துருச்சு. there is a one bond O minus. So இது வந்து நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் பசங்களா, இது இப்படி எழுதியிருக்கேன். Okay, so this is OH. One second. Now what happens means, these both will be there now your electrophile addition will be happening. So electrophile addition எப்படி நடக்கும்னா, listen carefully, this is actually a reversible reaction. Listen carefully, this will be particularly, இது வந்து இங்க போய் ஆட் பண்ணிடுவாங்க, electrophile போய் attach பண்ணிடுவாங்க, இந்த bond இங்க வந்துடுவாங்க. So எப்படி நடக்கும், tell me how that will be happening. You will be having C, single bond C, and you have this OH, they both join together, and now what is happening, what is left out, you have the S double bond ONA. Clear? ONA, that is what said SO3Na, no? SO3Na. Clear? So this is what happening. Clear children? Clear? Hi Jay, புரியுதாடா பசங்களா? இனி இதில் எனக்கு ஆட் பண்ண வேண்டிய இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, this is also some important points. all aldehyde. Okay, இது டெக்ஸ்ட் லைக் கெமிஸ்ட்ரி டெக்ஸ்ட் NCERT டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க. நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது, அப்புறம் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும். all aldehyde and only aliphatic methyl ketones. All aldehyde and only aliphatic methyl ketones give this test. This is actually a test.
ஆல்கஹால்ஸும் ஆல்டிஹைடோடையும் நம்மளோட அந்த கீட்டோன்ஸோடைய ஒரு டெஸ்ட் தான் இது. ஸோ எதெல்லாம் ஆல்டிஹைட் எதெல்லாம் கீட்டோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஆலிஃபேட்டிக் மீதில் கீட்டோன்ஸ். என்ன மேம் இந்த ஆலிஃபேட்டிக் மீதில் கீட்டோன்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா I'll tell you. Just a second. உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். See children, பசங்களா listen carefully. Aliphatic methyl groups. Aliphatic methyl ketones means, see you have the C double bond O. Here CH3 here, sir. So here one of the valency of this particular CO group now that has to be aliphatic. It should not be aromatic or benzyl or something. You can have this particular one like இப்படி வரலாம். C double bond O CH3. This is the aliphatic methyl one, and you can this have CH3 here, or we can have the C2H5 CH3 CH2 C double bond O CH3 அது ஆகலாம். பட் என்ன ஆகணும், அது ஆலிஃபேட்டிக்கான குரூப் மட்டும்தான் அங்கே ஜாயின் பண்ணணும். அந்த பென்சின் நம்ம அந்த பென்சின் ரிங் எல்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டேன்னா they won't be showing it. Are you getting my point, children? Are you getting my point? For example, I can say you that if I get you this one, okay, there is a HCHO, then in the textbook என்ன கொடுத்துருக்காங்க, CH3 CHO, then they have get you CH3 CH2 CHO, propanaldehyde. Okay, then they have give you this one also, benzaldehyde. Then acetone they have given you. அப்புறம் okay, CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3 கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் one second. Yeah. See acetophenone கொடுத்திருக்காங்க. So tell me children, which are the one which will be undergoing this particular test? Test means which test is children? Addition of NaHSO4 நடக்கிறது. Children, I told you aldehyde, all aldehyde it will be showing. ஆமா தானடா, எல்லா aldehyde என்ன பண்ணுவாங்கடா, they will be showing this test. Ma'am, instead of this benzaldehyde also, நான் என்ன சொன்னேன்னா ketones groupல வரும்போது மட்டும்தான் benzene group எல்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னது. ஆமா தானே, ketones வரும்போது மட்டும்தான் it should be C double bond O CH3 வரணும். இங்க வந்து வேற ஒரு CH3 group O CH3 CH2 group. So என்ன வேணும், ஆலிஃபேட்டிக்கான என்ன குரூப் வேணாலும் வேணும், ஆனா பென்சீன் பென்சைல் அந்த மாதிரி அரோமேட்டிக்கான குரூப்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் பிகாஸ் கீட்டோன்ல ஒன்று வந்து CH3 இருக்கு, ஒன்று வந்து ஒரு ஆல்கைல் குரூப்ஸா இருக்கு. இட்ஸ் ஆலிஃபேட்டிக் மீதில் கேட்டோன்ஸ். அது திஸ் இஸ் பாசிபிள் ஆர் நாட்? நோ, திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ஒன் ஷுட் பி CH3. ஏதாவது ஒன்று CH3 இருக்கணும். மீதைல் கீட்டோன்ஸ், ஆலிஃபேட்டிக் மீதைல் கீட்டோன் சொல்றாங்க. And this is also not possible. Clear everyone? Clear? These two, this because of the presence of these three, they are not possible. Clear? அவங்களோட aromatic benzene வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன்னா அது காமிக்க மாட்டாங்க before they will be changing their aromaticity. Clear everyone? Clear? So this is the all about your particular addition of NaHSO3. Clear everyone? Any doubts in this? Now I will give you giving a question which is the back question of the NCERT. One second. Which of the following can be, பசங்களா இதெல்லாம் practical chemistryல வருது, separated with the help of sodium hydrogen sulfate. So your options are given like, first one is, they have given you like, these are the options, okay? First one, which of the pair you have to find out? Acetaldehyde and acetone. Okay, next pair is butanol and butanone. Third pair is acetophenone and 3-pentanone. 3-pentanone. Fourth one is acetophenone
acetophenone and acetaldehyde. Acetaldehyde எதெல்லாம்? ஹாய் ஜெய் ஜெய், புரியுதாடா? எதெல்லாம் பண்ண முடியும் சொல்லுங்க. So we have, for example, we can draw the structure. Acetaldehyde means CH3CHO. Acetone means CH3 C double bond O CH3, right? So these both can be separated from this, right? That is easy for to separate, right? Now butanol சொல்லும்போது it will be CH2 method. ஒரு நிமிஷம். This is butanol. இனி butanol சொல்லும்போது என்னதான் இருக்கும்? You will be having CH3 C double bond O CH2 CH3, correct? So here also we can separate it. ஆமா தானடா? இங்கேயும் வந்து நமக்கு செப்பரேட் ஆல்டிஹைட்ஸ் எப்படியோ பியூட்டனால் செப்பரேட் பண்ண முடியும். ஆல்டிஹைட் ஆச்சு. கீட்டோன்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் இருக்கு, விச் இஸ் மீதைல் குரூப் இருக்கு, ஆலிஃபாட்டிக்கா CH2 CH3 இருக்கு. ஸோ வி கேன் செப்பரேட் இட். அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அசட்டோஃபினோன் சொல்லும்போது யூ வில் பி ஹேவிங் த பென்சீன் ரிங், ரைட்? அதுல வந்து ஃபீனோன் acetol, I mean aldehyde ketones வந்து attached ஆயிருக்கு, which means this is separating or not? No, it's not possible. Now அதே இல்லாம 3-pentanone தானே, 3-pentanone, which means you have meth, eth, prop, but, pent. Now at the third position you have your pentanone. I mean, one second. ஹைட்ரஜன் இருக்காதாங்க? எதா இருக்கும் பசங்களா? இது பண்ணாது, இதுவும் பண்ணாது, ஆமா தானே? This also won't be because your methyl group is not present for the ketones. Now, next one is acetophenone and acetaldehyde. Acetaldehyde means what will be the formula of the acetaldehyde? You know that same thing, CH3 CHO. But since acetophenone, the same thing, they won't be showing. This will be showing. Clear everyone? Clear everyone? Clear? This is clear? Okay. So next one, I hope this is clear. Addition of the HCN. HCN எப்படி add பண்றது? What is the addition of the HCN? அதுதான் நம்ம பேச போறோம். அதை பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Okay. Listen carefully. So addition of the HCN, you know that HCN means H plus and CN minus. Do you know why they are given in the base? OH minus means base. ஒரு base எதுக்கு கொடுத்திருக்காங்க தெரியுமா? Any idea children? Any idea? So basically what happens means HCN is a weak acid. And this reaction is actually not basically, just very slow reaction. Reaction is actually slow. Reaction is very slow. So அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றாங்க? We are adding this particular base as a catalyst here, okay? Base as a catalyst in order to produce this particular CN minus ions. CN minus 1 na இந்த ஒரு particular nucleophile சீக்கிரமா பண்றதுக்காக produce பண்றதுக்காக we are using this particular OH minus, that is a particular base as a catalyst here, since the reaction is very strong, okay? And this particular CN minus will be working as a nucleophile. So what happens means you have the OH minus here. Now what happens here is H plus இருக்கு, CN minus இருக்கு. இது usually என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி plus charge வந்துடும், delta negative வந்துடும், delta negative positive வந்துடும், delta negative வந்துடும். Positive negative, I mean negative portion வந்து it will be, first of all there will be the addition of this particular nucleophile addition will be there, and CN will be coming, and this particular OH will be happening, right? Correct? இதுதானே நடக்கும், ஆமா தானே? Correct? So what is this particular one, and tell me mechanism of this one. Just little much mechanism, கொஞ்சம்
What is the mechanism? Do you have any idea, my dear students? Any idea mechanism? Easy mechanism. See, இப்போ double bond in the presence of HCN. HCN சொல்றது H plus இருக்கும், CN minus இருக்கும், right? H plus இருக்கும், CN minus இருக்கும். The bond shifting will be happening, and the first of all, the addition of the nucleophile will be happening because it's a nucleophilic addition reaction. Nucleophile நடந்துடும், அதுக்கப்புறம் they will be creating this particular CN, and they will be having minus charge here, right? Minus charge இருக்கும், correct? Now actually instead of this particular இங்க வந்து இப்போ HCN வந்து போயிடுச்சு. Actually இங்க என்ன நடக்குதுன்னா H plus இல்லாம, see what happens here is HCN in the presence of water na, there is water. So HCN actually what will be happening means not water, children, one second. HCN in the presence of OH minus, that is actually base, they will be forming this OH and hydrogen will be forming water, and CN minus will be coming. Okay, see basically what happens means இதுல இருக்கிற H plus இல்ல join பண்றது, OH கூட join பண்ணிட்டு base கூட join பண்ணிட்டு acid வந்து base கூட join பண்ணிட்டு கிடைக்கிற வாட்டரும் அந்த nucleophile இருக்கு. இந்த nucleophile addition நடந்துச்சு. Now we have the water here, right? அந்த water இருந்ததுல அந்த waterல இருக்கிற, see this waterல இருக்கிற hydrogen தான் சேருவாங்க. So what happens means they will be taking and going, and that will be forming like CnOH. Clear everyone? Clear? Now CnOH. Now this is very important in the partial hydrolysis. Always remember during the partial hydrolysis. During the partial hydrolysis சொல்லும்போது I'll tell you what is exactly happening. இது வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். இதே தான் நான் வந்து இங்கே சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். Listen carefully. So we got to know that what is C. For example, they have given the example like CH3CHO. Okay. In the presence of HCN. This is what you got, like CH3CNOH. Okay, CH3CNOH. And do you know one thing, my dear friends? This is actually, I didn't take the isomerism, like chiral carbon. So they will be having two types of products, one the destro and the levo. And now the isomerism in depth and spoggle. Okay, so now listen carefully. Now listen carefully. Listen. In the complete hydrolysis, you have the complete hydrolysis. Hydrolysis means water is adding. Partial hydrolysis, and you have your reduction with LiAlHFO. Okay, lithium aluminum hydride. Now complete hydrolysis means we are using here is 3 moles of H2O. So the equation is, we know that we got this, right? Which means I can say that in the triple bond என்ன இருக்குல்ல, this will be cut off. இது வந்து இந்த பாண்ட் மொத்தமாக கட் பண்ணி அங்கே வந்து என்ன ஆட் பண்ணிடுவாங்கன்னா, they will be adding OH hydrogen, OH hydrogen, OH hydrogen. Clear? Now this is changes into, my dear students, listen carefully. We can say that C triple bond OH, OH, OH. Am I correct? Which means in this hydrolysis nala, we can say that water வந்து remove பண்ணிட்டானா, இதிலிருந்து minus H2O ஆயிட்டானா, they will be forming COH. Am I correct, my dear students? Which means we can say that COH எப்படி வரும்னா C double bond OH.
C double in the bond வந்து உள்ள போயிடும் அப்படி C double bond or OH, which means we can say that what will be the total products we will be getting? We will be getting as CH3 இங்க இருந்து okay, OH, C double bond OH. Do you guys know the name of this one? It is lactic acid. It is lactic acid. Clear, everyone? Clear? Now coming to the partial hydrolysis. You have your partial hydrolysis here. Partial hydrolysis எப்படி நடக்கும்? Any idea, children? 2 moles of C ஒன்றும் இல்லடா, இது ஈஸி, ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். C triple bond என்ன இருக்குல்ல, அதில் instead of 3 moles you will be adding 2 moles. OH add பண்ணிட்டாங்க, OH add பண்ணிட்டாங்க, hydrogen add பண்ணிட்டாங்க, hydrogen add பண்ணிட்டாங்க. So now what will be forming? This particular one will be forming என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? C இருக்கும், ரெண்டு மோல்ஸ் 2 H2 ஆட் பண்றேன்னா இங்க ஒரு பாண்ட் இன்னும் இருக்கும். ஸோ அந்த பாண்ட் நைட்ரஜன் கூட இருக்கும், NH2 இருக்கும். They will be having this OH here and one more OH also here. Okay, இதுல இருந்து நான் சொன்ன மாதிரி வாட்டர் ரிமூவ் ஆயிடும். They will be forming into the compound like C double bond O NH2, amide group, amide. C double bond on NH2. In short, we can say that we can write it like this: CH3 and the மேல இருந்து C double bond O NH2. Oh no. C double bond O C O NH2. C double bond OH. One second. COH NH2. Clear, everyone? Clear? Amide group வந்துரும். They will be creating the same thing தான் இங்கேயும் வந்திருக்கு. இங்க partial hydrolysis. Lactamide, CH3 COOH2, lactamide. This name is lactamide. Lactamide. இங்க வந்தது, அத வந்து கரெக்ட்டா எப்படி வருதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம். Okay. Next one is reduction reaction. Reduction reaction easy தான். Reduction reactionல நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க. When this reduction is undergoing, what will be forming, children? You will be getting CH3. One second. Just simply you can write it like OH இருக்கும், amine group வந்துரும், reduce பண்ணிட்டேனா. This is also having 2 products here actually. Chiral center தானே, இது ஒட்டுக்கு ஒன்று. CH. Children, here you will be having CH. ஐயோ, நான் இங்கேயும் போட மறந்துட்டேன் CH. One second. Clear, everyone? Clear? இதுதான் என்ன நடக்குது இந்த addition of HCl. இது வந்து நிறைய இடத்துல கேட்பாங்க. செயினா இருக்கிற equationலலாம் இது கேட்பாங்க. This is very important. I'll give you another example here. Please try to do it, children, by yourself. பண்ணி பாருங்க. You have benzaldehyde. Okay. One second. Okay, now tell me what will be forming, and that particular produced one now, whatever it is, maybe I'm giving you the particular one as this is actually like water, complete hydrolysis. Okay, tell me what will be happening here. Hi butterscotch, how are you? Tell me what will be happening here.
முதல்ல என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, அதுல இருந்து ட்ரை பண்ணுங்க, பார்க்கட்டும். சொல்லுங்க. Put in the chat box, children. Those who are watching. Hi, Butterscotch. His name is Butterscotch. No? Butterscotch. Hello, hello, hello. ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது. Try it, children. Try to do it. என்ன நடக்கும் நான் சொல்லிட்டேன், என்ன நடக்கும். We will be just want to see. இது நான் எந்த ரியாக்ஷனும் எழுதல. You can say that this will be OH here, correct? And one second. ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. CH இருக்கும், இங்க OH இருக்கும். You will be having CN, right? இதை நம்ம கொஞ்சம் க்ளீனாக எழுதிக்கலாம். CN OH, right? This is the one which will be happening. So this is the one which we got. Now the complete hydrolysis பண்ணும்போது you will be getting your acid. Am I correct? Acid கிடைக்கும், which will be like CHOH, C double bond OH, correct? This is the first acid, right? COH also we can write. Partial hydrolysis la நமக்கு வந்து amide கிடைக்கும், right? We will be getting amide here. Amide கிடைச்சிடும். Reduction with LiAl4H2 la we will be getting C இருக்கும், and what will be happening? What will you get it? Amine reduction பண்ணும்போது. Clear? And the C க்கு பதிலா CH2NH2 add ஆயிடுச்சு. Clear everyone? Clear? So this is what happening. This is very important. Addition of HCN in the nucleophilic addition reaction is very, very important. Okay. Next one is the addition of the reaction with the Grignard reagent. Reaction with the, or we can say that addition also. Student, addition of Grignard reagent. What is the Grignard reagent? RMGX. Okay. RMGX is also. Okay. So tell me what is that? What is that? How will you find out? See, you have a Grignard reagent with this. This is CH3MgI. MgX means X can be halogen. Okay. So always remember RMgX means they will be having, this will be having partial negative. See, you know that alkyl group, ma'am. Alkyl group ku vandu eppadi ma'am negative charge. See, it is in the presence of metal means they will be having partial negative charge, and the metal Mg group will be having the metal group will be having the partial positive charge. Clear? So what happens means, you know that the bond breakage will be happening. This will be having delta positive and this will be having delta negative, and the R minus will be there. This is the nucleophile. Nucleophile will be adding firstly to the particular
carbon which is having the electrophile, so CH3 will be there, and at next step the O minus will be there, then the addition of this particular electrophile happens, right? Electrophile add pannitanga and water will be adding. Here I will tell you the reaction, what is mechanism, what is happening here. Listen carefully all of you. You have C double bond O and you have the RMGX. RMGX means R delta minus and MGX is positive. Okay. So what happens means delta positive. So they will be this, you can say that this will be having delta positive, this will be having delta negative. So this will be going and attacking there and it will be forming like C O, one second. Here R will be there and MGX, they will be joining MGX. Okay. OMGX. Now water is added and water will be adding in such a way that they will break this particular bond. Listen carefully children, this break particular bond, and it will be like minus na, so hydrogen will be there, OH will be there. So it will be like, I can say that this will be forming like ROH and plus Mg. Clear everyone? Clear? This will be forming. This will be the formation of this particular mechanism of the, not formation actually, mechanism of the Grignard reaction. Mechanism of the Grignard reaction. So always remember, now I have to tell you like what will be happening. Tell me children, what will be happening. You have the formaldehyde in the presence of CH3MgR. CH3MgBr, and you have your acetaldehyde CH3C double bond your H in the presence of particular CH3Mg bar, and you have your ketone in the same process. Clear? Tell me children, what will be happening here? Please do put in the chat box. What is the product formed here? Ketone group, propanol is there now. You have the formaldehyde, acetaldehyde, and propanol. Tell me children, those who are watching the video, please do tell me what will be happening in this particular reaction. This is a very important one in the class 12 alcohols, alcohol phenols and either now you will study that. Tell me, put in the chat box children, I'm waiting for your reply. Put in the chat box. Come on. Come on, do it children. Come on, quick.
சொல்லுங்க guys. What will be the formula? What will be the answer for this? This is very easy. This is actually a textbook question. Okay, this is actually a direct question which is from the textbook. Very important question also. Tell me. Vanakkam Vishwa. Vanakkam. Tell me. Formaldehyde in the presence of the Grignard reagent, what they will be forming. First of all, I will write the particular equation. I will write the mechanism which is going. You know that you will be having O, in that the MgBr will be joining, and you will be having hydrogen here, and here your CH3 will be here. Am I correct? This will be splitting in the case like it will be positive, it will be negative and delta negative. This will be delta positive, and this will be splitting, and this will be getting delta positive. So obviously the nucleophilic addition will be happening in the first round, right? Nucleophilic addition happen பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் we will be adding water into that, right? Water will be adding. In the water presence, what happens? This oxygen bond will be breaking. Oxygen bond break பண்ணிட்டு hydrogen இங்க வந்துடும், OH இங்க வந்துடும், right? Because water அந்த bond break ஆகும்போது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு போயிடும், MgBr தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும். ஸோ OH ஓட நெகட்டிவும் பாசிட்டிவும் ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க, H plus இங்க ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ கடைசியில் we will be getting in the equation like CH3 CH2OH. Am I correct? CH3 CH2OH, which means I can say that this is actually your primary alcohol. This is actually your primary alcohol. புரியுதா பசங்களா? So always formaldehyde in the presence of the Grignard reagent, they will be getting you primary alcohol. This is very important as per the NCERT. This is very important. Okay, now next one also same thing will be happening. You have the CH3CO CH3 CHO will be there, MgBr will be joining here, and in the presence of CH3 it will be getting. Now you have the addition of the water. Means here the bond will be breaking between O and MgBr. Hydrogen is adding here, OH will be adding here. As a result of this, you will be getting a secondary alcohol, CH3 CHOH CH2, which means two groups, two carbons. See, the OH which is attached to the particular carbon is having two carbons. So second, அது வந்து நமக்கு என்ன சொல்றோம்னா, the OH which is attached to the secondary carbon. Secondary alcohol means the alcohol group, OH group which is attached to secondary carbon. Secondary carbon தானே இது. This is a secondary carbon. So the attached ஆயிருக்க OH தான் secondary alcohol சொல்றது. So this is actually example for the secondary alcohol. Now tell me children, what we will be getting from the propanol? Ketonesல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குங்க பசங்களா? பண்ணி பாருங்க. இதே மாதிரி அதுவும் பண்ணி பாருங்க. பண்ணிட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்க in the chat box. Tell me the answer. So come on quick. இதுக்கப்புறம் அமோனியா டெரிவேட்டிவ் இருக்கு. That is the most important one. That is the most important one. And this one also, like alcohol, addition of alcohols also, aldehyde alcohol ஓட அந்த addition இருக்குல்ல, that is also very important. அது கூட முடிச்சிட்டேனா we are done with this particular one. சொல்லுங்க. So we can say that there will be having CH3 here, C double bond O, instead of double bond O will be there, MgBr is added to here. Now you have already CH3, and this from the Grignard reagent CH3 is attached to here. Now while we are adding the water into this, what will be happening? This bond will be breaking, and hydrogen will be adding here, and OH will be adding here, right? So as a result of this, we will be getting CH3 CH3 OH CH3, which means the OH group attached to the carbon is attached to the three other carbons, which means you will be having tertiary alcohol. Are you getting my point, children? Are you getting my point? So we can write it in the short. We can write it like ketones. Not ketones basically. First we have to start with the formaldehyde. ஒரு பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. In the presence of the Grignard reagent, in the presence of the, what is it, formaldehyde, in the presence of the CH3MgR. Okay, CH3MgR, we will be getting primary alcohol. Now next one is acetaldehyde, CH3 is RCHO.
or RCHO. We will be getting secondary alcohol. Ketones. Tertiary alcohol. புரியுதா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? புரிஞ்சிருச்சா? This is your portion of the alcohol, phenols and ether. Alcohols, 12 standards. Alcohol, phenol and ethers. Clear everyone? புரிஞ்சிருச்சாடா? Shall we move next one? The most important topic, reaction with the ammonia derivatives. Reaction with the ammonia and ammonia derivatives. So this is actually their condensation or the addition elimination reaction. What is their addition elimination reaction? Condensation or illena addition elimination reaction. So how we will do this particular one? Okay, adu enna eppadi idu avangaloda definition alla they are not asking you. So how we can do it is NH3 கூட listen carefully. First of all, இது நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன். Listen carefully. You have your ammonia. Ammonia இருக்குடா பசங்களா. You have your ammonia and இதில இருந்து ammonia இருந்து ஒரு hydrogen. I'm just taking one hydrogen. Instead of that, I'm just adding Z. Z means any group. Okay. So when I'm adding Z means what happens? It will be NH2Z. Am I correct? It will be, or else I can write it in the form like when I want to write it in the compound form, nitrogen NH2Z. Clear? NH2Z. Now, when you ask about the Z, Z can be anything, children. Z can be OH, Z can be your NH2, Z can be this particular aryl groups or your aniline NH2 or your hydrogen or phenylhydrazine, anything it can be. Okay, NH2 can be anything. So what happens here is when I have this carbonyl compound, I have the carbonyl compound, children, here. In the presence of this particular ammonia derivative, Z, anything, okay, what happens here is from this particular one, this will be taken out. Okay, அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. எப்படி வந்துடும்? N இருக்கும், Z இருக்கும். Plus what it will be forming? Water also it will be forming. So this is how they are forming. Are you getting my point, children? This is how they are forming. Z can be anything. I will tell you what are the things it can be. Z can be anything. Clear everyone? Clear? This is what they are forming. இதோட mechanism வேணுமான்னு கேட்டேன்னா it's a reversible mechanism. I'll just tell you that is not required. உங்களுக்கு ஒரு understanding கிடைக்கிறதுக்காக சொல்றேன். அச்சச்சோ. அதுக்கப்புறம் அது பண்ணி இருங்க. Mechanism I'll tell you. Mechanism, you know that you have C double bond O is there, right? Then you have your H2N. Right? Now what happens means, listen carefully, when you shift this bond here, you will be having delta positive or delta negative here. The lone pairs of this act as a nucleophile and they will be attacking the carbon. So then this is actually an irreversible reaction. As per the NCERT, they are telling this is an irreversible reaction and they will be forming the compound in such a way that you will be having the oxygen here. OH. OH.
which means what happens means in the H2 ல இருந்து listen carefully. See, இது என்ன ஆகுறேன்னா இங்க வந்து நம்ம எலக்ட்ரோஃபைல் கொடுக்கும்போது ஐ மீன் நியூக்ளியோஃபைல் கொடுக்கும்போது நைட்ரஜன்ல இருந்து 4 பாண்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. If it is a 4 bond means they will be nitrogen will be having the positive charge. அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் களையறதுக்காக ஹைட்ரஜன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they will be giving and that bond will be shifted as a lone pair to the nitrogen. So அந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் தான் ஜாயின் பண்ணி OH ஆகுது. கிளியரா புரிஞ்சிருச்சா? So now இதுல வந்து என்ன ஆயிடும்னா they will be taking out this OH and hydrogen here. இதை எடுத்துடுவாங்க. இதை எடுத்துட்டு என்ன ஆகுறேன்னா expelling this water, expelling in the form of the water, carbon will be there. In the OH bond in the particular NH order இருக்குல்ல, so they will be, this particular bond will be shifting to here, so it will be having double bond NZ. Clear? Double bond NZ. புரிஞ்சிருச்சா? புரிஞ்சிருச்சாடா பசங்களா? NZ. Clear everyone? Z can be anything. This is your intermediate here. This is your intermediate. Clear? In the reaction வந்து they are considering it as a forward reaction, okay, due to the presence of this particular in the reactant இருக்குல்ல, dehydration of that reactant is possible. water போறதுனால they are considering as a forward reaction. add பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்து நமக்கு இந்த ஒரு ஃபார்முலாக்கே கொண்டு போக முடியும்னு சொல்றாங்க. clear? Now as I told you, Z can be anything. See, Z is starting from here. It can be this particular Z. One second. Z can be OH. If it is Z is OH, it will be forming NH2. I'll tell you. If the Z is OH, listen carefully. First of all, it starts from the H. I don't know why they have given you the H. Okay, OH. OH ல start பண்றேனா, listen carefully everyone. The formed one, NH2OH. அது எப்படி வந்தேனா சொல்ல போறேன். Listen carefully. If the Z is OH, you will be having it will be like this form will be எப்படி இருக்கும், you have the NH here, NH2 here and OH here plus double bond O C. So they will take this, right, and they will be forming the compound. என்ன compound form பண்ணிடுவாங்கடா, C இருக்கு, இது இருக்கு, இது இருக்கு, double bond. ஒரு நிமிஷம் இது எடுத்துக்க மாட்டாங்கடா, ஒரு நிமிஷம் தப்பா எழுதிட்டேன். இங்க இருக்கிற ஹைட்ரஜன் தான் எடுத்துவாங்க. Just a second. They will be forming the compound it like you have the NH2, you have the OH plus oxygen, double bond. இது கலெக்ட் எடுத்துருவாங்க. You have the OH, double bond. This will be the formula, first one. If it is an OH is there. This is, do you know what is the name of this one? This particular compound. Oxme. Stay given here, it is yes, NH2OH வரும்போது தான் NH, which means aldoxamine. Oxamate is commonly called as aldoxamine also. So here also what happens, see, as I told you, here also if NH2 is there, means NH2 will be taken. So NH2 will be taken means in the double bond nitrogen NH2, which is hydrazone. That is actually called as the hydrazone. What is it called as children? Hydrazone, which is hydrazone. Next one is, this is like, next one is your
NHCX5 X ஆக கன்சிடர் பண்ணிட்டேனா Z ஆக கன்சிடர் பண்ணிட்டேனா இந்த Zக்கு இந்த வேல்யூ வந்துடும், which means NH2 already இருக்கு and NHCX5. So they will be taking this nitrogen, this water, and they will be forming R sub double bond, R double bond N NHC65, which is phenyl carbohydrosin. Phenyl hydrosin. Clear everyone? Clear? Phenyl hydrosin. Now next one is this particular formula, which is actually this hydrogen. One second. இந்த ஒரு ஒன்னா இருக்கிறேன்னா you will be forming this, because NH2 கூட Z ஆக இது ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா it's called as 2,4-dinitrophenyl hydrogen. DNP, Bayes reagent is there, na, that one. So when it is considered under the category of the Bayes reagent, what happens? That a carbonyl group will be taking this NH2 oda irukra hydrogen எடுத்துட்டு மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் double bond சேர்ந்து join பண்ணி எழுதுவாங்க. அது easier way of understanding it. Clear? Hi Sridhar. நான் கேட்க மறந்துட்டேன் பசங்களா. எப்படி இருந்தது நேத்து பயாலஜி டீச்சரோட லைவ்? How was biology teacher? How was she? I forgot to ask you guys. சொல்லுங்க. So these are the things which is happening. Okay. Now, so I hope this is clear for you guys. Now, NCERT ல கொடுத்திருக்கிற கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. என்னது? ஐயோ. NCERT ல கொஞ்சம் கொடுத்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. நான் அதை எழுதுறேன். நீங்க வந்து அதுக்கான ஆன்சர் மட்டும் சொல்லுங்க. Okay, you just tell me the answer for this. First one is NCERT. Index question, indexல வர questions தான். This is the first question. Now, second one is the same formula. Okay, same question தான் NCERT ல கொடுத்திருக்காங்க. இது இப்படி கொடுத்திருக்காங்க, which means இதுதான் நம்மளோட attacking reagent இருக்கணும். Okay, இன்னொன்னு இருக்கு, fourth one. பண்ணி பாருங்க. Try to do this student. இது NCERT ல இருக்கு. Ammonia and ammonia derivatives is very important, children. You can எக்கச்சக்க questions இருக்கும் அதுல. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் questions கொடுத்திருக்காங்க. சரி, இது பண்ணிட்டு இது டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அது பண்ணிக்கலாம். Try to do it, children. Do it.
பண்ணி பாருங்க பசங்களா. ஒரு நிமிஷம். Do it, children. Do it. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒன்றும் இல்லை, இது ஈஸி. இதுலலாம் ரொம்ப யோசிக்க கூட கூடாது. இங்கே ஹைட்ரஜனும் இந்த ஆக்சிஜனும் இந்த ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து போயிடுவாங்க. They will be forming the compound. This will be the first compound, right? இதுதானே first compound இருக்கும் பசங்களா? ஆமா தானே? ரொம்ப ஈஸி. Now, next one, what will be happening? You see, this is actually your compound, okay? They will be giving you, if it is a compound means அவங்க அது கொடுத்துருவாங்க lone pairs இருக்கிறதா சூஸ் பண்ணோம், because they are attacking nucleophile is there. அதோட உள்ள இருக்கிறது அப்படி தானே நடக்குது. Next one, இது எப்படி நடக்கும்? They have already told you that this is the compounds, which means இப்படி போயிட்டு இப்படி எடுத்துருவாங்க. Clear? Next one is CH3 will be the, to that you will be having the bond with nitrogen, CH2, CH3. Clear? This will be forming. Now, next one. Next, a few more examples in this. Second, I will check it. NEET-ல கேட்டிருக்கிற questions இதெல்லாம் இந்த அமோனியா டெரிவேட்ல இருந்து NEET-ல கேட்டிருக்கிற questions. Benzaldehyde in the presence of where in the question? Come on, do it, children. பண்ணி பாருங்க இந்த question. These are all aldehyde which is in the presence of the
ammonia derivative. Guys, ammonia derivatives. Do it, children. Come on, do it fast. பண்ணி பாருங்க எப்படி பண்ணுவீங்க. So you have to take the hydrogen simple மட்டும் எடுத்தா போதும். Correct? This will be the formula. Right or wrong, my dear students, tell me. Now next one. இங்கேயும் வந்து என்ன பண்ணணும், வாட்டர் வந்து வெளியே போகணும். பானி எடுத்துட்டேன். கிளியர்? இங்க வந்து என்ன ஆகுறேன்னா, you have to see, இதை வந்து நான் இன்னும் பெட்டரா எடுத்துறேன். ஒரு நிமிஷம். இப்படி வெளியே போகணும் H2O. So you will be getting clear. Now இங்கேயும் வந்து என்ன ஆயிடும், எப்படி ஆயிடும். Clear? Clear everyone? This is actually an amide group. Amide group வந்துடும். புரியுதா பசங்களா? புரியுதா? This is actually your amide group actually. Amide. Got it everyone? இன்னும் கொஞ்சம் க்ளீனா எழுதிக்கலாம். Clear? Okay. Now next one is the reaction with the water ஆயிட்டுல இருக்கிற reaction with the water, addition of the water, we can say that, or a reaction method. It's a reversible reaction since the addition of the water means நமக்கு water add பண்ணலாம். வேணும்னா water வந்து heat பண்ணிட்டோம், இல்லைன்னா வேணும்னா we can take the water also. So what will be happening here is, first of all, as we know that they will be shifting of the bond. This will be delta negative, this will be delta positive. Now hydrogen water வந்தனா HOH, H bar OH minus. Am I right? So எப்படி போவாங்க, என்ன பண்ணுவாங்க? Any idea children? Any idea? What will be happening? This OH minus, they will be attacking with this particular as a nucleophile and attack here, and they will be founding a OH here. And already O minus இருக்கிறது போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, H plus போயிட்டு இங்க join பண்ணுவாங்க. So there is actually both OH groups are on the same carbon. So this is very unstable children. OH ரெண்டுமே negative groups இருக்கு, that on the same carbon means it is really unstable. So what happens? They will be forming a stable compound while eliminating the water from this. Water eliminate பண்ணிட்டு they will be forming the compound like this. Oxygen and water. They will be forming the form. This is actually your carbonyl hydrate. Carbonyl hydrate.
carbonyl hydrate. Clear everyone? Clear? Carbonate hydrate. They will be forming a form one like this one which is if it is a chlorine, I mean நம்ம அது கரெக்டா எடுக்கிறேன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி which will be forming. Clear? This is all about this particular reaction with the water. Now reaction with alcohol, which is another important one, which means we can say that ketone or aldehyde, basically aldehyde, when they react with an alcohol, aldehyde plus alcohol, they will be forming this acetal. Acetal means they will be having two OR group, oxygen groups, which means, so we can say that you can have this also. ROH is there, na? ROH, you know that they will be splitting R plus and OH minus, R plus and OH minus. Okay, so what happens? This will be no, not ROH, R plus and OH minus. OR ஆக split பண்ணுவாங்க. ROH இப்படி split ஆயிடுவாங்க. H plus OH, OR minus ஆகுது. So what will be happening means they will be shifting of the bond and OR will be going to where? OR will be going to this particular position. One second. And what happens? இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க? என்ன மாதிரி இருக்கிற காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும்? You have already RC here also H இருக்கு. இங்க வந்து OR ஆயிடும். Clear? Or else we can say that. இப்படி எடுக்கலாம். OR ஆயிடும். And you already have a O group here which is negative. H plus போயிட்டு electrophile addition நடந்துடும் which is OH ஆயிடும். Clear? Clear? OH ஆயிடும். மறுபடியும் ROH வந்துடும். You will be having the lone pairs ROH வந்துடும். So what happens here is இந்த OHம் இதில் இருக்கிற ஹைட்ரஜனும் வாட்டரா ஜாயின் பண்ணி they will be expelling in the form of the water minus H2O and they will be having RCHOR. This particular இங்க plus charge தானே இருக்கும். So that will be forming here OR. Clear everyone? This particular form, this particular one, this is your hemiacetal. Hemiacetal. Clear children? Clear? And when it is forming this is going to be your acetal. That is going to be your acetal. Clear everyone? Acetal and hemiacetal. I can give you some examples on this. One second, I can give you some examples, some more examples here. And the porn example எல்லாமே அதுக்கு example. அது ஒரு question மட்டும் அதுக்கு example தான். One second, I'll take the check textbook. In the presence of alcohol, okay, HCl in the presence of the gas. Okay children, in the gas sorry I didn't write it. ஒரு acid இருக்கு, see, dry HCl. Okay, now next one is will be forming. These are all in the form of HCl. Find out the products, my dear students. Try to find out the products in this. So as usual, we can say that here they will be getting this particular same as that of this. Right now, the product will be, you can write it right. OR. Am I get it? Want to write, you can write it like this. That is, now next one will be, you have the ROH. So what will be forming, my dear students? Any idea? Those who are watching, please do tell me what will be forming. First of all, it will be forming OH and OR, right? C will be there, U will be R dash will be there,
then O and this particular hydrogen will be joining OH, and OR will be forming again in the presence of this particular HCl, and again in the presence of this particular OH, this particular high oxygen OH group will be taken away, and they will be forming R dash here, OR and clear. Clear everyone? Next one is here also what will be happening. This OH group is there. Now I will just rub this and write it as OH for understanding. Here also. That is there, and you have this is actually cyclic ketal. Cyclic ketal. Cyclic ketal. Clear? Do you know what is the name of this? Oh, CH2OH. If you have like this OH, CH2, CH2OH. I don't know the name of it. Ethylene glycol. Ethylene glycol. Ethylene glycol. Ethylene glycol. Clear? Next one is, and one more reaction is there. That is the last reaction of this nucleophilic addition reaction. For last one is the addition of the PCl5. PCl5 what addition? The next last and final equation. I mean last and final addition of PCl5. You have carbonyl group, you have a carbonyl group, and you also have this PCl5, right? PCl5 is also there, right? So which means Cl. Okay, PCl5 is also there. Now எப்படி அதுல வந்து இது நடக்கும்னா, you just want to know this only. This is more than enough. இப்படிதான் அவங்களோட அந்த பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். ஸோ PCl3 சொல்றது, PCl3 அப்படி போயிட்டு they will be joining it in the carbon will be having a bond with Cl, another bond with Cl plus POCl3. This is actually two bonds means what is the form? Two bonds means what do you mean by two bonds? Two same atom Cl groups on the same carbon means it is geminal. It is geminal dichloride. Geminal adjacent means vicinal, right? Geminal dichloride. Geminal. இது எழுதவே முடிய மாட்டேங்குது. Geminal dichloride. Geminal dichloride. Clear everyone? Clear? This is clear? So shall we take a break? We have started almost 2 hours before now. Now you have the substitution reaction where you will be learn everything. Okay, that electrophilic substitution reaction, radioactive substitution reaction, nucleophilic substitution reaction. Clear everyone? Okay, shall we can take 6 one second. It is 6 5 455.
So come by 5:50. Back by. Back by 5:15. Okay. Okay, students.
Welcome back, பசங்களா. Welcome back, welcome back. Hi, guys. வணக்கம். இந்த கேமரா ஏதோ கொஞ்சம் இருக்குமா? கரெக்டா இருக்கா guys? Okay, shall we start? ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே, ஸோ நம்ம இதுவரை எடுத்தது நான் வந்து ஒரு ஒரு ஒட்டுக்கா சொல்லி கொடுக்குறேன். Okay, listen my dear students. So we were discussing about the GOC first volume. We were discussing about our particular reactions, right? We were discussing about the what to say, polar protic, nucleophile, electrophile, அதெல்லாம் அங்கே இருக்கட்டும். We were discussing about this particular GOC ல வந்து we were discussing about the reactions. Am I correct my dear students? GOC ல வந்து types of reactions இருந்தது, அதில் addition reactions இருந்தது, substitution reactions இருந்தது, and you have the elimination reaction, and you have your rearrangement reactions also, which is rearrangements we are not going to discuss that much. So addition reaction வந்து பார்த்தீங்கன்னா you have your ionic reactions further and free radical reactions further. In the ionic reaction you were having this particular electrophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction was there. So electrophilic addition reaction la nama discuss பண்ணிருந்தோம். We were discussing about the mechanisms also. First electrophile add பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் nucleophile add பண்ணுவாங்க. அது electrophilic addition reactions. அதுல carbocation form ஆயிடும், rearrangement possible இருக்கும். அங்கதான் நம்ம மார்க்கோனிக்கோஸ் ரூல்ஸ் பத்திட்டெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆமா தானே? நம்ம வந்து carbocation rearrangements, ring expansion, ring contractions எல்லாமே அதுல தான் நம்ம வந்து we discussed about the different types of electrophilic addition reactions which were like HX in the presence of CCl4, non-polar solvents in the presence நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஆமா தானே பசங்களா? அதுக்கப்புறம் we were discussing about, அதுக்கப்புறம் என்னடா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம? We discussed about the acids. HX மாதிரி தான் acids வந்து in the presence of the PPS, like polar protic solvents in the presence நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். carbocation வந்து அதுல வந்து carbocationஸோட rearrangement possible இருக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம். Then we had discussed about the addition of the halogens. We had discussed, right? That was actually a kind of addition of halogens we were discussing in the presence of CCl4, that is polar non-polar solvent in the presence நம்ம பார்த்துட்டோம். Then we discussed about நம்ம வந்து then we discussed, and then அதுக்கப்புறம் என்னதா இருந்தது? Bromine water. We discussed about the test for the bromine water. We discussed, my dear students. Then we discussed about the particular addition of HOX. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து most important one was the hydration. Hydrationல வந்து பார்த்தீங்கன்னா acid catalyzed ஆன hydration இருந்தது, which means in the presence of an acid, and we will be getting the alcohol. This is why we are telling you now. This is very important. Okay, நம்ம வந்து propena இருந்தது, which means alkene இருந்தது, in the presence of the water. When we add in the water, in the presence of the water, in reacting with the water in the presence of an acid, we will be getting alcohol. This was the acid catalyzed reaction. Okay, then we discussed about the particular அதில் வர வாட் டு சே rearrangements பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். carbocation rearrangement பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். Then we discussed about the outc mercuration, demercuration பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். லைக் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங், அவங்களோட அந்த மார்க்கோனிக்கோஸ் ரூல் ஃபாலோ பண்ணுவோம், ஆனால் carbocation rearrangement நடக்க மாட்டோம். இதெல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். They also, like, we will be also getting alcohol in that particular reaction. Then hydroboration, deoxidation பற்றி படிச்சிட்டோம், right? That was comes under the category of alcohols, phenols and ether in the class 12. அங்கேயும் வந்து we will be getting the alcohols also. We will be getting alcohol, and that is actually for the unsymmetrical ones, right? Unsymmetrical ones நம்ம mechanism நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம், right my dear students? Come on, ஆமா தானடா? Correct. And there they are forming the anti-Markovnikov rule, not the Markovnikov rule, right? Did you remember it? In the presence of what was the hydroboration, deboration, that was in the presence of the diborane, B2H6 in the presence of the tetrahydrofurane. Am I correct, my dear students, right? Tetrahydrofurans followed by there is a presence of this particular peroxide, right?
Then we discussed about what else we discussed. We discussed about the hydroxylation, right? Hydroxylation பத்தி நம்ம படிச்சிட்டோம். hydroxylation சொல்றது அதுல வந்து cold KMnO4 cold with cold and dilute KMnO4ல வச்சு நம்ம படிச்சிட்டு இருந்தோம். We discussed about those things. Then I guess we have started with the free radical addition reaction. Free radical addition reaction la நம்ம வந்து that was actually anti-Markovnikov's rule will be following in the free radical addition reactions, and anti-Markovnikov's will be following whenever there is a presence of the peroxides, and that is also for the HBr. correct? அப்புறம் நம்ம என்ன படிச்சிட்டோம்? அவ்வளவுதானே இருந்தது. அவ்வளவுதான். we done with that. then நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து nucleophilic addition reaction பத்தி படிச்சிட்டோம். in that will be firstly we will be adding the nucleophile, அதுக்கப்புறம் we will be adding the electrophile. that is the difference between nucleophilic addition reaction அதே மாதிரி electrophilic addition reaction. electrophilic addition reaction சொல்லும்போது நம்ம வந்து electrophile add பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் nucleophile add பண்ணுவாங்க. nucleophilic addition reaction சொல்லும்போது நம்ம வந்து nucleophile முதல்ல add பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் electrophile add பண்ணுவாங்க. okay, then we discussed about the nucleophilic addition reaction which we discussed just now. அதுல வந்து aldehyde ketones தான் நம்ம நிறைய பார்த்தோம். carbonyl compoundsல இருக்கிற addition தான் பார்த்தோம். carbonyl compounds add பண்ணிட்டு we will be getting the particular whatever is the compounds, right? for example we have the addition of NaHSO4 கிடைக்கும்போது நமக்கு வந்து அதோட test, that is a test for the aldehyde, that is a test actually tends for the aldehyde and the aliphatic methyl ketones, right? correct? right or not my dear students? right தானே? அதுக்கப்புறம் we discussed about the Grignard reagent addition படிச்சிட்டோம். நம்ம அதுல இருந்து நமக்கு alcohol, we will be getting the particular alcohol in that, right? correct? then we discussed about the particular ammonia derivative பத்தி படிச்சிட்டோம். ஒரு derivative வரும்போது what will be the particular character. then we discussed about the water வரும்போது they will be getting the particular carbonyl hydrate கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் alcohol படிச்சிட்டோம். so aldehyde plus alcohol will be getting this particular acetate. ஆமா தானே பசங்களா? correct? then we discussed about the PCl5 also. that is all about the nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. so we done with the nucleophilic addition reaction. Electrophilic, first we done with the electrophilic addition reaction, then we discussed about the free radical addition reaction, then we discussed about the nucleophilic addition reactions also. so நம்மளோட addition reactions ஓட அந்த கான்செப்ட் மொத்தமா முடிச்சிருச்சு. இனி நம்ம பார்க்க போறது substitution reaction பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். பசங்களா புரியுதா? substitution reaction பத்தி தான் பார்க்க போறோம். substitution reaction you have, just listen carefully. Shall we start our session? Substitution reaction. Substitution reaction. ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கூட எடுத்துட்டு வரும்போது இப்படி தப்பா இருக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா guys? substitution reaction. ஐயோ என்னடா ஒரு வாரம் அங்க போகுது ஒரு வாரம் எங்க போகுது. substitution reaction. ஐயோ இல்லைனாலும் நான் பண்றது எல்லாமே இப்படிதான் இருக்குது. தப்பு தப்பா ஆகுது. okay guys, substitution reaction வந்து பார்த்தீங்கன்னா you have your particular, first of all we will be discussing about the electrophilic substitution reaction. electrophilic substitution. okay விட இங்க எழுதிருக்காங்கடா, சரி நானும் எழுதிக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. reaction, electrophilic substitution reaction which is ESR. and then we are going to discuss about the Vettri-Kraft. ஐயோ எங்க இருந்தா இந்த Vettri-Kraft வந்ததோ. free radical substitution reaction. நான் இனிமே இந்த substitution reactionல வந்து free radical substitution reaction அப்படியெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். FRSR, just like FRSR. okay பசங்களா? next one is your nucleophilic substitution reaction. புரியுதா guys? okay, so now first we will be discussing about the electrophilic, then we will be discussing about the free radical, then we will be discussing about the nucleophilic. I don't know whether we will be able to discuss the nucleophilic. if not, we will be discussing in the next class. okay, don't worry about it, I will complete it guys, no issues. okay, shall we start guys? what was this actually the substitution reaction means? substitution is happening, which means இப்போ நம்ம வந்து ஃபுட்பால்லாம் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆகும்ல. இப்போ நம்பர் 2 போயிட்டு வந்து 2 வந்து வெளியே போயிடுவாங்க, 10 வந்து வந்துருவாங்க.
அப்படிதானே இருக்கும். ஐ மீன் ஐ டோன்ட் நோ த நம்பர் அண்ட் லைக் இட்ஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நம்பர்னா சிலவங்க வந்து 2 வந்து அந்த ஃபுட்பாலில் அந்த களத்தில் இருக்கிற 2 வந்து வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு ஐ மீன் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதோ சொல்லிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு 10 வந்து உள்ள அனுப்புவாங்க. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் லைக் வி ஆர் சப்ஸ்டியூட்டிங் சம் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட், ரைட்? ஸோ வென் an atom or a group of subtract is replaced when an atom or a group of subtract is replaced by another atom of a group. ஒரு ஆட்டமோ ஒரு குரூப்போ ஒரு பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட்ல இருக்கிற ஒரு ஆட்டத்தையோ குரூப் ஒரு ஆட்டம் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பேசிக்கலி அன் ஆட்டம் ஒரு குரூப் ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்பை வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி இன்னொரு ஆட்டம் ஒரு குரூப்போ அங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணல ரீப்ளேஸ் பண்றதுனால என்ன சொல்றது we call it as a substitution reaction. What is it, my dear students? The reaction where we can say that in which an atom or a group is replaced. Subtract means அந்த பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனோட அந்த ரியாக்டன்ட்ல இருக்கிற ரியாக்டன்ட்ல இருக்கிற ஆக்டன்ட்டையோ இல்லை ஒரு குரூப்பையோ ரீப்ளேஸ் பண்ணி இன்னொரு ஆட்டமோ குரூப்போ வரும்போது தான் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றது சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் சொல்றது. ஸோ கண்டிஷன்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கிற அட்டாக்கிங் ஸ்பீஷஸ் இருக்கு எந்த மாதிரி இருக்கிற அட்டாக் நடக்குது அதை பேஸ் பண்ணி we have 3 types of substitution. I told you electrophilic substitution reaction, free radical substitution reaction, and you have your nucleophilic substitution reaction too. So electrophilic substitution சொல்லும்போது என்னதான் இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்றாங்க? எலக்ட்ரோஃபைல தான் சப்ஸ்டிடியூட் பண்றாங்க. ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஓகே அங்கே இருக்கட்டும், அவங்கள வந்து ரொம்ப பேச வேணாம், அங்கே வந்து வேற கேட்டகரி வருது. நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் சொல்றது என்னதான் இருக்கும்? நியூக்ளியோஃபில தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்றாங்க. இந்த ஒரு பாயிண்ட் இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சா உங்களுக்கு? Okay, so electrophilic substitution reaction, which is actually called as ESR. So I will tell you that is a characteristic reaction of benzene. Okay, it is a characteristic reaction of benzene and its derivative. ஒரு நிமிஷம். guys ஒரு நிமிஷம் guys, and it's derivative. Okay, derivative. So this is all about the electrophilic substitution. பென்சீன்ல தான் இது நிறைய நடக்கும். which means aromatic compounds ல தான் இது நடக்கும். Okay, so that is actually the electrophilic substitution reaction. Nothing is there children. இங்க வந்து நிறைய ஏதோ கொடுத்திருக்காங்க, ஒண்ணுமே இல்ல, பயப்படாதீங்க guys. Okay, so இதுல என்ன ஆகுறேன்னா you have a benzene ring. Listen carefully to this. It's going to be very easy peasy biryani tasty. ஐயோ வரைக்கிறதே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா இருக்கே. Okay, this is your benzene. And of course you know that every benzene, like எல்லா கார்பன்லயும் ஒரு ஹைட்ரஜன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும், 6 ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கும். So this is your benzene in the presence of a compound which is this is act as your nucleophile, this is going to be your electrophile. Okay, in the presence of a compound which is and in the presence of a Lewis acid. What do you mean by Lewis acid, my dear students? Tell me what is mean by the Lewis acid. என்ன ஒரே கலர்ல போட்டா நல்லா இருக்காதே. What do you mean by Lewis acid? Lewis acid na enadhu pasangala solunga, chat la solunga. Lewis acid, ma'am, Lewis acid is an electron deficient species. They are actually avangalukku electron thevayana species. In the presence of a Lewis acid, they will be giving you electrophile will be here plus H. This is basically your electrophilic substitution reaction. இதுல மெக்கானிசம் பார்க்கலாமா? மெக்கானிசம் பார்த்தா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். மெக்கானிசம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க, which is that is required for you guys. Okay, mechanism. So you know, one second, you know this is your compound. Okay, whatever it is, they have an electrophile and that particular compound is having an electrophile and a nucleophile, my dear students. Okay, now they are acting with a Lewis acid. reacting with a Lewis acid. அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? Lewis acid கூட react பண்ணுவாங்க. So Lewis acid கூட react பண்ணும்போது what will be happening? Children listen carefully.
in the or electrophile will be going and attacking. I'm telling you again and again, always remember the negative charge will be going and attacking to the positive charge. I have seen a lot of people, lot of students who will be writing this equation like இப்படி பண்ணுவாங்க, வந்து இப்படி எழுதுவீங்க. இப்படி எழுதுறது தப்பு. இப்படி எழுதுறது என்ன அர்த்தம்னா லூயிஸ் ஆசிட் போயிட்டு வந்து நியூக்ளியோஃபைல் கிட்ட ரியாக்ட் பண்றது. அப்படி இல்லை. Lewis acid வந்து பாசிட்டிவான எலக்ட்ரோஃபைலுக்கு வந்து they cannot go and react. The negative charge or the nucleophile has to come and react to the electrophile or a electron deficient species. Are you getting my point? This is very very much clear. You have to make sure that happen. I mean, clear ஆயிட்டீங்களா? clear ஆயிட்டீங்களா? clear ஐயோ sorry guys. clear everyone? புரியுதாடா? So what is happening here is this particular Lewis acid will be, I mean, nucleophile will be going and attacking to the Lewis acid. As a result of this, the electrophile will be separated, E plus, and they will be forming, the nucleophile will be forming with the Lewis acid. Lewis acid. Are you getting my point, children? Lewis acid. Clear? Everyone? Now you have your benzene ring. Benzene ring இருக்கு பாத்தீங்களா? And I'm adding this particular electrophile here. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எழுதணும். Electrophile here. Okay. So always remember. Okay, I will write this particular one. ஐயோ இப்படி ஆமாதான்டா. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுறேன்னா இப்படி பாண்ட் ஷிஃப்ட் ஆயிடும். ஓகே, பை பாண்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆயிடும், ஷிஃப்ட் வந்துட்டு இங்க வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும், இங்க வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும். யூ நோ தட் when the bond is shifting to here, this will be positive charge and this will be minus charge. I'm not writing it in the particular one. So what happens, you know that this particular one will be going and attacking this electrophile. Am I right? So now what happened means you have an hydrogen here again, electrophile ஆயிடும். ஆமாதானடா? இப்படி இருக்கும். ஆமாதானே? இங்க வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, ரைட்? இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி a first step, children. This is your first step and this step is very slow step. இந்த ஸ்டெப் வந்து ஸ்லோ ஸ்டெப் தான். This is very slow step and this is the step where you can see that rate determining step also. Okay, so this is your first step. This is your second step, which is like little fast step. சீக்கிரமா நடந்துடும். So what happens means this hydrogen will be giving this bond to this particular benzene, and as a result of this hydrogen will be going minus H plus. Okay, so what happens, you will be getting the bond 1 2 3 and you electrophile plus H, what will be coming, H nucleophile. This is actually Lewis acid in the presence of the Lewis acid. Clear? So this you can say that this is your sigma bond. Sigma bond. Correct? Not sigma bond, children. Oh, sorry. Sigma complex. This is going to be a sigma complex. Okay? என்ன சொல்ற, ஒரு சிக்மா காம்ப்ளெக்ஸ் அங்க வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. நவ் இதை வந்து மேம் இதுல வந்து எப்படி வந்து அந்த ஒரு அந்த ஒரு ரெசோனன்ஸ் நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, wait. ரெசோனன்ஸ் வந்து எப்படி நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, listen carefully. You have your nucleophile here. இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. ஆமா தாண்டா பசங்களா, அங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை கம்மி பண்றதுக்கு இங்க வந்து எலக்ட்ரான் கொடுத்துருவாங்க, பாண்ட் ஷேர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ தே வில் பி ஹேவிங் எ பாண்ட் ஷேர் ஹியர். As a result of this will be having a electron, I mean
positive charge there, right? In the positive charge கம்மி பண்றதுக்கு I will write it with a different color. இங்க வந்துருவாங்க. அப்ப என்ன ஆயிடும் guys? ஹைட்ரஜன் வந்துடும். ஆமா தானடா? கரெக்ட் தானே? So we can say that altogether this will be the this is the resonating structure for your understanding only, children. இது மட்டும் புரிஞ்சா போதும் உங்களுக்கு. That's more than enough. Clear everyone? Clear-ஆ? Clear-ஆ எல்லாருக்கும்? பசங்களா புரிஞ்சிருச்சா? So we can say that I want you guys to write some point here. So I can say that the CSR reaction, electrophilic substitution reaction, is a two-step mechanism. It's two-step mechanism or two-step reaction. Am I right, my dear students? It's a two-step mechanism. First is slow step, second one is the fast step, right? So first slow step is the RDS, rate determining step is the R plus step, right? So always remember rate is equal to the K into, that is constant, into the concentration of this particular benzene into concentration of this electrophile. Am I correct? Correct? So the order of the reaction, tell me about the order of the reaction. Order of the reaction is 2. Molecularity also. You just write down these points, okay? Clear? புரிஞ்சிருச்சாடா? ஒரு நிமிஷம்டா. Add பண்ணணும் slides. Got it? Please do take a note of it, children. Please do take a note of it. Quick, guys. பண்ணுங்க பாப்போம். பண்ணிட்டீங்களா? முடிச்சிட்டீங்களா? Now next one, listen carefully. என்ன இப்படி போகுது? Rate of electrophilic substitution reaction. Rate of electrophilic substitution reaction is directly proportional to the electron dense. கடவுளே. Electron density on the benzene. Electron density on the benzene ring. Electron density on the benzene ring means electron density on the benzene ring. Children, listen carefully. Electron density benzene ring ku kodukadum. Endha compound, endha substituent irundhalum, that substituent has to provide the electron, much more electron density to the benzene. So those substituents will be giving more rate of ESR. So that will be directly proportional to the electron donating group. Electron donating group means minus I, minus M, minus H. Am I correct? Ayo, no, plus M. Sorry. No, I have written it wrong. Donating group, now so plus M, plus I, plus H. And inversely proportional to electron withdrawing group, because they are pulling out the electrons, right? Clear, everyone? Clear? This is going to be your trademark. இதை வச்சு ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கலாம்.
புரிஞ்சிருச்சா guys? Clear? Now, I want you guys to note down one more point here. So, you have a benzene ring, children. இது உங்களோட this is இது வந்து guys உங்களோட benzene ring. This is your benzene ring and you have a substituent here G. Okay. So, according to G, you know that this is the ortho position. This is the meta. These two are the ortho position. These two are the meta. If you don't know, please do write down. This is the ortho. This is your meta position. This is the para position. See, let me tell you one thing, student. This is based on this position. இங்க வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் இருந்தேன்னா சப்ஸ்டிட்யூனுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது ஓர்த்தோ. நம்ம வந்து பக்கத்துல இருக்கிறவங்களா எப்பவுமே ஓர்த்து ஆக்சுவலி இன் மலையாளம் ஃபார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு we will call it as ortho கொண்டே இருக்கும். So for that I'm telling you பக்கத்துல இருக்கிற எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுட்டே இருப்பாங்க. So they are almost together. So ortho. அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறவங்க எப்போவுமே நமக்கு வந்து ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. எப்போவுமே நமக்கு வந்து ஐயோ அதுவும் வந்து மலையாளத்தில் தானே, ஐயோ அதுக்கு தமிழில் என்ன சொல்லுவோம், எப்போவுமே நமக்கு வந்து ஏதாவது பேட் திங்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் பேரா. Opposite. They are doing a lot of para things to miss. Okay. And just here and here they will be having the meta position. Are you getting my point, children? Purinjada? Clear? So all this is the basically this is the particular one which respect to the this, if this is G is as your என்னது உங்களோட substituent இருந்தானா பசங்களா. Now I'm telling you another general thing. Listen carefully everyone. This is going to be save a lot of time of use. This is your benzene group and you have a substituent here. Now if this G is an electron donating group, electron வந்து donate பண்றாங்க. Electron donating group means it will be having minus M, minus I, minus H. Are you sorry plus I plus H. ஐயோ எனக்கு எப்பவுமே இது என்ன மாறி போகுது. ஓகே, electron donating group, electron வந்து கொடுக்குறாங்க. Okay, they are giving the electron donating electron, they are giving this particular electron to this particular one. So which means that they will be stabilizing, or the electrophilic substitution reaction will be more. Always remember, when they are electron donating group, they are ortho-para directors. They are what, my dear students? Ortho-para director. Clear? When they are electron donating group, they are ortho-para directors, which means you will be having delta negative here. You can get the product here or here. Clear everyone? Clear? This is the first point, which is very most point. If you have this point, you can do a lot of questions. Clear everyone? Clear? So what happens means that if you have an electrophile, suppose you have an electrophile, my dear students, இங்க வந்து ஒரு electrophile இருந்தேன்னா அந்த electrophile either they will be coming and attacking here, I mean from the ortho position, or else from the para position. Is this clear everyone? Come on, is this clear? Pakka புரிஞ்சிருச்சா guys? Okay, so this is actually your electron donating group. Now my dear students, next one is this is your G. If your G is electron withdrawing, electron வந்து எடுத்துடுவாங்கடா. electron withdrawing means electron வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பென்சீன்ல இருந்து அப்படியே பிழிஞ்சு எடுத்துடுவாங்க. Okay, so electron withdrawing group means it will be having minus I, minus M, minus H, which means they are, always remember பசங்களா, அவங்க என்னதான் இருக்கும் guys, they are meta directors. அவங்க என்னதான் இருக்கும், they are meta directors. அவங்க வந்து meta positionல தான் நிறைய வந்து they will be having that electron density. Meta directors, which means you can say that இங்க வந்து என்னதான் இருக்கும், electron positive தான் இருக்கும். They don't have any values in the here. This is very important children. ஓகே, நான் வேற கலர்ல பண்றேன், ஒரு நிமிஷம் அப்பதான் உங்களுக்கு அது டிஃபரன்ஸ் தெரியும்.
Clear? So அவங்க என்னதா இருக்கும், மெட்டா டைரக்டர்ஸா இருக்கும். Let me tell you one more thing. For example, you have your electrophile. எலக்ட்ரோஃபைல் இங்கே வந்திருக்காங்கடா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த இடத்துல இருந்து மட்டும்தான் அவங்க அட்டாக் பண்ண முடியும். இஃப் இட் இஸ் an electron withdrawing, எலக்ட்ரான் வந்து எடுக்கிற குரூப்பாக இருந்தனா. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் நெக்ஸ்ட் கோல்டன் பாயிண்ட். ஸோ ஜஸ்ட் கீப் இட். Just keep it in the square bracket, my dear students. Come on. Quick. Make a note of it. Quick. Then this is going, so I will tell you, if it is a benzene la vandu or electron donating group, electron கொடுத்துட்டே இருக்கறனா அவங்க வந்து என்னதா இருக்கும், you know that அவங்களுக்கு electrons கொடுத்துட்டே இருக்கா. So benzene electron கிடைச்சிருச்சுனா they are having more rate of electron substitute electrophile substitution reaction, which means if you have the plus I effect, if you have the plus I groups or plus M groups or plus H groups, they will promote to the electron substitution reaction, electrophile substitution reaction. But on the other hand, if you have minus I group or minus M group or minus H, which is, they will be squeezing out the electrons from the benzene ring, right? If you have those types of groups in that particular benzene, which is attached to the benzene, what happens? They are not the ortho-para directors, they are meta directors. They also will be forming the compounds, but is in less amount. They are meta directors. Clear? புரியுதாடா? Clear? Okay. Now, so I'm just giving you some questions here, my dear students. Arrange the following. I will give you the questions here, okay? Following in the increasing order of reactivity towards ESR, electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. Okay, now you have your benzene. Then next one is these are the things. Come on, this is the first question. Okay, you just start doing this. Next question is your you again have your benzene group. This one, Cl, OH, COOH. Next is start doing. You again have your benzene group. Next one is your Cl. I mean chlorobenzene, not Cl, basically chlorobenzene. And nitrobenzene. Then you have your benzaldehyde. Enemy. கஷ்டம்டா பசங்களை அதில் எழுதுறது. எனக்கு வந்து studio, I'm not getting it, that's why. And it's really difficult to take 7 hours of marathon on the studio, that's why. And this one. பண்ணுங்க guys. இன்னும் 2 கொஸ்டின் இருக்கு. After doing this, I will give it. பண்ணி பாருங்க. இங்க வந்து என்னோட தலை இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. பண்ணிக்கோங்க.
பண்ணி பாருங்க guys. So this is, I told you this, they're just benzene only. This is CH3 means they are, see my dear students, CH3 வரும்போது அங்க plus I group இருக்கு, plus H group இருக்கு. Plus H வரும்போது 3 alpha, see here CH3 is there na. So plus I group அங்க வந்துடும், ஆனா plus H group வந்துடும். Plus H எப்படி வரும், hyperconjugation எப்படி வரும், 3 alpha hydrogen இருக்கிறதுனால. Always remember plus I group plus H group வரும்போது you have to give important to the plus H group. So here நமக்கு என்ன சொல்லலாம், we have the plus I and plus H, but more is plus H. Okay, plus ஐயோ வேற கலர்ல எழுதுறேன். plus H, இங்க plus H, இங்கே வந்து என்னதா இருக்கும், you will be again here also you will be having a plus H, right? Plus H groups வந்துடும். And here what will be happening, here also you will be having the plus H group, plus I plus H, plus I இருக்கும் plus H இருக்கும். And OH வரும்போது they will be having the lone pairs, you will be having the lone pairs, which means they are giving to the system, which means plus M effect. Now let me tell you one thing children, this plus H group is because of the 3 alpha hydrogen, am I right? Here 3 alpha hydrogen is there, right? இது வந்து இங்க இருந்து எடுத்துருவாங்க, I mean they will be consolidating, not எடுத்துருவாங்க, கொடுத்துருவாங்க, because of 3 alpha hydrogen. இங்க வந்து CH2 CH3, ஆமா தானே, இங்க CH2 இருக்கு, இங்க CH3, which means they have only 2 alpha hydrogen here, right or wrong my dear students, correct தானா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they have 1 2 3 1 alpha hydrogen here, so they have almost plus M group also. So you know that when it is plus M and plus H group, plus M is more 1, am I right? So எதுக்கு plus M இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, electrons வந்து benzene ringக்கு கொடுத்துருவாங்க. Electrons வந்து benzene ring கொடுக்கிறேன்னா, which means they are increasing the electron density in the benzene ring. As a result of this, they are increasing the rate of reaction of the substitution. Am I right, my dear students? So you can see that A B C D E. This, okay, I will now count it. Okay, 1 2 3 4 5. 5 will be the maximum. வேற கலர் எடுக்கட்டும், நான் இங்க நிறைய கலர் எடுத்து வச்சிருந்தேன், ஒண்ணுமே காணும். 5 will be the maximum. Which one will be the minimum, children? Tell me which one will be the minimum. 1 will be the minimum. Benzene already have some kind of substitution ESR value, but since it is a plus H and plus I means they are adding. So plus 5 will be the maximum and 1 will be the minimum. In between இது மூணுமே எல்லாமே plus H value தான். ஆனா first யாருக்கு வரும், 3 alpha hydrogen. So 2, then you will be having your 3, then you will be having your 4 இங்க வந்துரும். Okay, நான் கொஞ்சம் பெட்டரா எழுதிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 5 வந்துரும், அதுக்கப்புறம் 1 வந்துரும், அதுக்கப்புறம் உங்களோட 2 வந்துரும், then your 3, then your ஓ கடவுளே, 3 வந்துருச்சு இல்லடா, எதெல்லாம் எழுதிட்ட, 2 வந்துருச்சு, 3 வந்துருச்சு, 4 வந்துடும், அதுக்கப்புறம் 1 வந்துடும். 1 4 3 2 5. Clear my dear students? புரிஞ்சிருச்சா guys? Now here listen carefully. This is benzene. Here also you have the plus H group. Plus H will be there, and that is because of the 3 alpha hydrogen, because it's benzene now, I mean methyl group now. And this is Cl means they are just taking the electron density. Now let me tell you one thing my dear friends, சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லுங்க, Cl வந்து benzene add பண்ணிருக்காங்க, உங்களுக்கே தெரியும் there will be minus M effect also, minus I effect also. If that is chlorine, which effect will be, see always if it is minus M and minus I, we have to give importance to minus M. ஆனா குளோரினா இருக்கும்போது நம்ம என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் சொல்லுங்க பாப்போம், we have to give minus I as the important if you want to get the order, correct? Did you remember it? Minus I தானே வரணும் in order to get the reactivity order. Do you remember it? It is in the particular mesomeric effect la நம்ம discuss பண்ணிருந்தோம். Now you have this benzene group, it will be also adding, this also adding, which means we will be having plus M effect here. And this is COOH, right? COOH means they also will be taking the electrons from the benzene, which means minus M. So here இங்க வந்து minus M இருக்கு, plus M இருக்கு, minus I இருக்கு, and you have the hydrogen, I mean hyperconjugation also, and the benzene also. So what will be the order? I will write the order here, my dear students. So it will be start from the normal plus M or plus I, right? So plus M இங்க யாருக்கு இருக்கு, OH இருக்கு, which means 4 will be the highest one. 4 தான் இருக்கிறதுலே லாஸ்ட் கடைசி நிறைய இருக்கும். அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து
H இருக்கு benzene இருக்கு. So this will be the second one. 4 is greater than, second one is greater than, see minus I minus M வரும்போது they are destabilizing. இப்போ நீங்க சொல்லுவீங்க மேம் இந்த பென்சீனை விட கம்மியா இருக்குமா, இது பென்சீனை விட அதிகமாக இருக்கும். இல்லடா பென்சீனுக்கு எந்த எஃபெக்டும் இல்லைங்க. அவங்களுக்கு வந்து பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இல்லை, பிளஸ் எம் எஃபெக்ட் இல்லை, மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இல்லை, மைனஸ் எம் ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ பென்சீனுக்கு இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் ESR வேல்யூ இருக்கும். ஸோ தட் வில் பி ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் தி மைனஸ் எம் அண்ட் மைனஸ் ஐ. ஸோ மைனஸ் எம் வந்துடும், மைனஸ் ஐயோ மைனஸ் எம் வந்துடும். தென் யூ ஹாவ் த பென்சீன் நார்மல் 0, தென் பிளஸ். ஓகே, அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ யூ ஹாவ் த பென்சீன் ஹியர், ஸோ இட் வில் பி 1. Then between this minus I mean, one second, between this minus I and minus M. So which one will be more? Minus M is more, which means you can say that which one will be more here? 3, then 5. Clear everyone? 5, 3, 1, 2, 4 will be the value. Pakka pakka. புரிஞ்சிருச்சுடா? Okay, next one. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you have the Cl here, so you know that minus I minus I is when it is chlorine. See, usually minus M and minus I இருக்கிறேன்னா நம்ம minus M க்கு importance கொடுக்கணும். But if it is chlorine, we have to give importance to the minus I. NO2 வரும்போது minus M, right? CHO வரும்போது aldehyde வரும்போது which will be minus M again. Am I correct, my dear students, right? OH வரும்போது they are contributing to the benzene ring, that is plus M. This is also they are contributing, they are contributing to the ring, right? They are contributing to the ring, which means it will be having plus H, plus I or plus H வரும், plus H, which is 3 alpha hydrogen வச்சுட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நமக்கு வந்து அதோட ரேங்கிங் சிஸ்டம் பார்க்கலாமா? பிளஸ் எம் தான் அதிகமாக இருக்கும். பிளஸ் எம் அதிகமாக இருக்குன்னா 1 2 3 4 4 will be there. அப்புறம் வந்து பிளஸ் ஐயோ பிளஸ் ஹெச்ஓ இருந்தானே பாருங்க, இது இருக்கு. ஸோ 5, then will be your first one. Then between minus m, minus m ல 3 வந்திருக்கு. இதுதான் இருக்கிறதுல கம்மியா இருக்கும். minus m and minus I means minus I will be more. So we have to give importance to the 2 little கம்மியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் minus m ல 2 NO2 வருது, CO2 வருது. So which one will be the NO2 CO2 வரும்போது NO2 is the highest one. Priority orderல NO2 வரும். So 3, then you will be having your 4. 3 4 2 1 6 5. 6 one second. Where did I went wrong? ஐயோ பசங்களா ஒரே நிமிஷம்டா, நான் கவுண்ட் பண்ண தப்பாயிடுச்சு. ஒரே நிமிஷம். முதல்ல யூ வில் பி ஹேவிங் 5 ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, 5 வில் பி ஃபர்ஸ்ட். தென் யூ வில் பி ஹேவிங் யூர் 6. ஓகே, அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துடும். அப்புறம் இதில் வந்து செகண்ட் வந்துடும். பிட்வீன் திஸ் டூ ஃபோர்த்து வந்துடும். தென் தேர்ட் வந்துடும். 3 4 2 1 6 5. 3 4 2 1 6 5. Clear everyone? Clear? Are you getting my point, student? Clear, my dear students? Pakka vada? Okay. Okay, pasangla oru nimisham I will add a page here. Ayyo. What just happened? Now. Next question பார்க்கலாமா? Next question இன்னும் 2 question பண்ணலாமா? Aniline is there. And then கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கொஸ்டின் தான், பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க. NH C double bond or CH2. Wow, nice question. Next question. Again ஒரு benzene ring da. Again you have the methyl benzene, which means toluene. Again you have the ethyl benzene, and you have a phenol group, and you have a chlorine group here.
பண்ணி பாருங்க பசங்களா, பண்ணி பாருங்க ஒரு நிமிஷம். I will take my charge and come please to do it. ஒரு நிமிஷம் இது மட்டும் சார்ஜ் பண்ணிட்டோம். ஹலோ கைஸ், வந்துட்டேன் கைஸ், வந்துட்டேன். ஓகே, வந்துட்டோம். வாங்க வாங்கடா பசங்களா, நான் வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் போடுங்களா சாட் பாக்ஸில். ஜஸ்ட் டூ சம் மெசேஜ், ஐ மீன் புட் சம் மெசேஜ். ஓகே, ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்? Okay, now listen carefully. This question is little tricky question, but it is a very good question, children. You can expect these types of questions actually. So plus M effect, OH varumbodhu they will be having plus M effect, right? They will be having plus M effect. Amadana NH2 varumbodhu they will be having, they are donating and they will be having plus M effect. If there is minus I and plus M means plus M will be more important. C double bond or CH3 வரும்போதும் அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கும்? இங்க லான் பேயர்ஸ் இருக்குடா, லான் பேயர்ஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க, ரைட்? இங்க லான் பேயர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி ரெசோனன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷனும் நடக்கும். ஸோ தே வில் பி ஹேவிங் த பிளஸ் எம் எஃபெக்ட். இங்கேயும் வந்து பிளஸ் எம் எஃபெக்ட் தான் நடக்கும். இங்கேயும் லான் பேயர்ஸ் இருக்குடா, அது கொடுத்துரும். அதே மாதிரி இந்த ரெசோனன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷனும் பாசிபிள், ரைட்? இட்ஸ் ஆக்சுவலி டு ஹியர். இங்க கொடுத்துருவாங்கடா, கார்பனுக்கு இல்லை இந்த பாண்டுக்கு, இந்த கார்பனுக்கு இல்லை இந்த பாண்டுக்கு.
Okay, so what is actually, there is all will be having plus m effect. Am I right, my dear students? எல்லாருக்குமே plus m effect இருக்கும். So plus m effect அதிகமானதுனால நமக்கு தெரியும் என்னது, they will be contributing to the particular Benson ring and they will be having more ESR value. ஆனா இருக்கிறதுலே மொத்தமா இருக்கிறதுலே more ESR value எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Any idea, my dear students? Any idea? See, NH2 value, this is COCH3 now. So when compared to this will be more. So 2 is greater and lesser one will be the 1. Am I correct, my dear students? Say, okay, lesser one I'm kandupidikiren. So 2 will be 1, then you will be getting your phenol. Correct? இந்த ரெண்டுத்திலுமே பார்க்கும்போது எதுல plus m effect அதிகமா இருக்கும்? யோசிச்சு சொல்லுங்க. Lone pairs irukku, they do have the lone pairs, both will be NH2 also will be having, this also will be having the lone pairs, right? They do have the lone pairs. Now next one, lone pairs irukku, and also like they will be contributing the lone pair to the benzene, and also we can say that there is a resonance also, right? So out of 3 and 4, which one will be 4? Which one will be 3 and 4? It will be 3. Am I correct? Which will be least one will be the oxygen. Then you will be having, I mean oxygen means the least one will be the, between oxygen and nitrogen, oxygen will be the least one, plus m effect, okay? Then you will be having your nitrogen, which is 4. Clear everyone? Clear? Now, idhula vandu pathina, this is your plus H effect. Hyperconjugation. Plus H effect. Am I correct, children? Plus H effect, which is 3 alpha hydrogen. This is also plus H effect, which will be having 1 alpha hydrogen, because this one will be having only 1 alpha hydrogen. That will be contributing. Plus M effect. Minus I effect. Correct? Minus I effect. And benzene. So the order of this will be, least one will be the minus I effect, which will be 4th one. Correct? No, 5th one. Fifth one, and highest one will be plus m, which one will be the 4th one. In between தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும். ஆமாதானா? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா it will be second one and third one, then it will be your first one. ஆமாவா இல்லைங்களா பசங்களா? You will be having a 4th one here, then second one here, then third one, then your first one. 5, 1, 3, 2, 4. Clear everyone? Clear? So this is all about the ESR. Okay, these are very important points of the ESR. I hope you understand everything. Now you have your types of ESR. Types of ESR like halogenation irukku, you have the halogenation, sulfonation, chlorination, the nitration is there, Friedel-Crafts alkylization and acylation, Gattermann aldehyde synthesis, Gattermann Gauche synthesis. இதெல்லாம் தான் EAR types of EAR. Different types of EAR. First one is halogenation. Halogenation la da ellame varudhu, chlorination adella. Halogenation. Then sulfonation. Halogenation, sulfonation, nitration. Then you have your Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction. Which is 2 types. Which is the 2 types, children? Alkylation, acylation. And you have your Gattermann aldehyde synthesis. And you have your Gattermann aldehyde reaction and Gattermann synthesis. Clear? This is your first one. Clear? Clear everyone? புரிஞ்சிருச்சாடா? நோட் பண்ணுங்க பாப்போம். நோட் பண்ணுங்க பசங்களா. Note down these things. Note down.
Quick. Try to do it. பண்ணி பாருங்க யா guys. நோட் பண்ணி பாருங்க. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா எல்லாரும்? Okay. Now, first one is your halogenation. We are going to start with the different types of one, which is your halogenation. So, halogenation. இது கொடுத்திருக்காங்கடா. Halogenation சொல்றது the benzene ring in the presence of a halogenation means in the presence of a first halogenationல வந்து chlorination கொடுக்கிறேன்னா in the presence of the chlorine. Benzene ring in the presence of the chlorine Cl2 and AlCl3. See, AlCl, that is actually like we can say that, for example, it can be AlCl3, it can be FeCl3, it can be FeCl2 in the presence of iron, which is dark. Dark means, see, நம்மளோட Friedrich reactions எல்லாம் lightல தான் நடக்கும். ஆமாதானே? Friedrich means free radical reactions எல்லாம் lightல தான் நடக்கும். But this halogenation will be in the dark one. It should not have the light. So they will be getting the chlorobenzene. Are you getting my point, children? Chlorobenzene will be getting. Clear, everyone? Clear? Now, I will write something here. One second. Mechanism. You have your benzene in the presence of Cl2 bar FeCl3, or we can Cl2 bar AlCl3. You can get Cl2 bar AlCl3 or Cl2 in the presence of Fe dark. I mean, which just does not have any light. They will be giving you chlorobenzene. Chlorobenzene. Clear, pasangla? Clear? Clear? So now, when you ask about the mechanism, you have the Cl2 and FeCl3. Am I right? Or we can write it in the form of AlCl3. Always remember, Cl is that they will create a bond like this. And what happens means they will substitute, this will be Cl plus, and they will create a bond with Cl. This will be formed. This will be having the negative charge. Clear? AlCl3 will be happening. Now this Cl plus, Cl plus, that is the electrophile. They will be reacting with your benzene. You have your benzene like this. Okay, benzene I இப்படி வரைக்கிறது better. Bond வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இது வந்துருச்சு. ஸோ division, I mean bond breakage வந்துருச்சு. Cl minus இருக்கும், Cl plus இருக்கும். That will be going and depositing in the negative side. So which means it will be like they will be taking here. So my children, இப்படி இருக்கும் guys. Right? Now this hydrogen has to taken away and this particular bond will be coming to here. Correct? In the presence of AlCl4 plus. Am I right? Now, I mean Cl plus Cl minus. You have your Cl here. Plus in the Cl, then like you will, this Cl4, Cl3 is there now. இது வந்து Cl இப்படி தான் இருந்தது, AlCl3. அதுலேக்கு ஹைட்ரஜன் வந்து H+ போகும்போது they will be
this Cl minus will be joining with the hydrogen and they will be forming HCl plus AlCl3. This is actually as a catalyst, work as a catalyst. Clear everyone? Clear? புரிஞ்சிருச்சா? புரிஞ்சிருச்சாடா பசங்களா? So this is your slow step, student. Slow step, rate determining step, RDS. This is your fast step. Okay, this is the first step. This is the second step. புரியுதா? இவங்க வந்து when they comes to this particular intermediate, their aromaticity is lost. Aromaticity is lost. Clear everyone? Clear? This is your step. Now I'll give you a question here. One second. Listen carefully. You have your toluene. Okay, pasangla. Toluene. And they asked you that toluene, one second, toluene, okay, in the presence of Cl2, FeCl3, what will be the product? What will be the product? Tell me. CH3 means they are plus M effect or plus I effect. I mean plus M effect or plus HF plus or minus I effect or whatever it is. What it is having? It is having plus ma'am, it is having plus HM, plus H effect. Amadanada, plus H effect. They will be contributing to the system and ESR will be happening. And they are plus H effect ஆகும்போது இவங்க என்னதான் இருக்கும் பசங்களா? They will be having ortho para directors. Am I correct? Plus H effect ஆகும்போது they will be one second. They will be having ortho para directors, which means electrophile will be coming and they will be attacking on the they will be attacking on the ortho position and para position. Ortho position and para position. And which one will be major or which one will be minor? This is also a question which you can expect. Children, always remember this will be the major. Why this is not? And now, if I consider panitana, see, this is due to the steric hindrance. Listen carefully. Due to the steric hindrance, because there is a bulkier group. See, this and this is there now. So this will be the major, minor, this will be the major. And you can also, if you want, you can also write it like this, like name of this particular product also. This will be your, what is the name of this particular product, children? Please do tell me. Orthochlorotoluene, and this is your para-chlorotoluene. Clear? Purida pasangla, those who are watching the video, please do tell me if you are understanding or not. If you are understanding it or not. Now, next question. Another question I'm giving you. I'll give you 2 to 3 questions. Try to do it, okay? NEET-ல கேட்டிருக்கிற ஒரு question கொடுக்கிறேன். BR2 in the presence of Fe மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்கடா. Okay. And ortho positional, ortho positional, they have given it in the meta position. Meta position. Now, tell me which one will be having the particular, what will be the product? Hi Prakash.
சொல்லுங்க guys. சொல்லுங்க guys. பண்ணி பாருங்க பசங்களா. ஏதா ப்ராடக்டா இருக்கும்? யோசிச்சு பாருங்க எது ப்ராடக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு மேம். 2 சான்சஸ் இருக்கு மேம். இங்க வந்து delta negative here, delta orthoparadirectors, right? Since it is CH3 means they are plus H group, plus H groups, they are orthoparadirectors, which is plus I effect. Plus H effect. They are contributing to the system, to the benzene ring. So we can say that correct. இல்லைன்னா இந்த சைட்ல வேணா வரலாம். கரெக்ட். Do you know what is the name of this particular one? This is when it started from 1, 2, 3. Did I do any mistake in this? ஒரு நிமிஷம். இங்க ரெண்டு bulky group இருக்கிறதுனால it is much more better to add here, right? You have the CH3 here. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. They do have the same product, children. If you look to the if you look to the product of here, this will be 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Why this is not coming here? Because of the bulky group. We have to add it here, okay? So 1 bromo, you can write it as 1 bromo, 2, 4 dimethyl benzene. இங்கே வந்து they will be having the 1 bromo. இது இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. 1, 2, 3, 4. 1 bromo, 2, 4 dimethyl benzene. So they will be both will be having one same only, but here the methyl group bromine addition won't be possible. Clear everyone? This has been asked in the NEET exam. One of the NEET exam. I don't remember which one is that exactly. NEET க்கு கேட்டிருக்காங்க. 2, 6 2, 4 தானடா வரும். இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1 bromo, 2, 4 dimethyl benzene. Ashwin Ram. Now next question. One more question, children. புரிஞ்சிருச்சா? Okay, listen carefully. This question also has been in the NEET question, children. This is your benzene ring. And you have this oxygen. அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இப்படி ஒரு group கொடுத்துருந்தாங்க. Then they given you like in the presence of Br2Fe. Yes, Br2Fe. Just a second, the question is not completed. 1 second, children. I will just check that question. That is also asked in the NEET question paper. 1 second, I will check it. Okay, wait. I will write it here. Okay. They asked a question like, the question is just like this. Substitution. In substitution of this bromine, substitution takes place at option 1 is 1, option 2 is 4, option 3 அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க 1 and 4, option D, option 1 and 4,
Option 4 வந்து they have given you that 1 and 3 தான் கொடுத்துருக்காங்க. So which one will be the substitution? Substitution means yes, Ashwin, this channel is actually completely in Tamil, but I guess you are able to follow me, right? You are not Tamil. பசங்களா இது பண்ணி பாருங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். இது வந்து ஒரு தடவை நீட்டுக்கு கேட்டிருக்காங்க. எந்த இயர்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, பட் ஐ டூ ரிமெம்பர் தட். என்னோட புக்கில் நான் எழுதி வச்சிருக்கேன். சி பேசிக்லி வாட் ஹேப்பன்ஸ்னா தமிழ் ஓகே ஷன், திஸ் இஸ் ஃபார் தமிழ் ஒன்லி. லைக் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் தமிழ்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. எந்த இயர்னு ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. வந்து நான் ஒரு புக்கில் எல்லா கொஷின்ஸும் எழுதியிருந்தாங்க. ஸோ இதில் நீட்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த இயர் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர், பட் ஐ டூ ரிமெம்பர் தட் ஐ ஹவ் டன் திஸ் கொஷின். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தேர் ஆஸ்கிங் யூ த சப்ஸ்டிடியூஷன் டேக் பிளேஸ். எதில் சப்ஸ்டிடியூஷன் டேக் பண்ணுவாங்க? சப்ஸ்டிடியூஷன் எதுலலாம் டைப் பண்ணுவாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்துட்டேன்னா இதுதான் உங்களோட பென்சீன். ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இதுதான், திஸ் இஸ் யோர் பென்சீன். இதுதான் உங்களோட சப்ஸ்டிடியூஷனாகவே வருது. இது சப்ஸ்டிடியூஷனாக, இது பென்சின் கன்சிடர் ஆகி இது சப்ஸ்டிடியூஷன் இல்லை. திஸ் இஸ் யோர் பென்சின் அண்ட் இஃப் தெர் இஸ் எ Br2 and Fe, you can blindly go for the electrophilic substitution reaction. Okay, now my dear students, let me tell you one thing. This is your OH group, right? Which means they are contributing to the benzene ring, which means plus M effect. அவங்களோட அந்த rate of ESR is increasing, plus M effect கொடுக்குறாங்கடா. அப்போ உங்களுக்கே தெரியும் plus M effect இருந்தேனா, plus M effect கொடுக்குறேன்னா they are ortho and para directing. Now here you will make the mistake. நிறைய பசங்க வந்து இங்க தான் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்காங்க. டேய் இதுதான், இது இப்ப எப்படி காமிச்சிருக்காங்க தெரியுமாடா? இது இப்படிதான் காமிச்சிருக்கீங்க. ஐயோ, இது வந்து இப்படி காமிச்சிருக்காங்கடா. O மைனஸ் சொல்லிட்டு இங்க ஒரு குரூப் இருக்கு, வாட் எவர் இட் இஸ், இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இத கன்சிடர் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஆர்த்தோ. இங்க ஆர்த்தோ ஆல்ரெடி ஒன்னு இருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் கோயிங் டு யுவர் மெட்டா அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு யுவர் பேரா. Are you getting my point, children? This is very important. You have to ensure that this is getting you. Okay, இதுதான் உங்களோட ஆர்த்தோ பொசிஷன், இதுதான் உங்களோட மெட்டா பொசிஷன். ரெண்டுமே மெட்டா பொசிஷன். This is your para position. And ஆர்த்தோ பொசிஷன் ஆல்ரெடி இந்த குரூப்போட ஒரு லிங்க் வந்துருச்சு. So you can say that, இருங்கடா, இது வந்து first one. Okay, listen. Now listen. This is your first position, second position, third position, fourth position, fifth position எப்படியோ நடக்காது. fifth position அப்படியே விட்டுருங்க. first position, second position, third position, fourth position, fifth position. எதுல நடக்கும்? இதுல நடக்கலாம், இதுலயும் நடக்கலாம். பசங்களா புரியுதா? டேய் இதை வச்சு பாரு, இப்படி தலை இப்படி சரிச்சு வச்சு பாருங்கடா. இதுதான் சப்ஸ்டிடியூஷன் வந்திருக்கு. அதுக்கு ஆப்போசிட்ல பேரா பொசிஷன், இங்க எங்கேயும் மெட்டா பொசிஷன், இங்க வந்து பேரா, ஐ மீன் இங்க எங்கேயும் ஆர்த்தோ பொசிஷன், இங்க 2 and 4 is meta position. So the substitution will be happening on first position. So what will be the product, my dear students? I'm writing the product. Listen carefully everyone, this is very important question. இதுல தான் நீங்க தப்பு பண்ணுவீங்க. Br will be here and plus இங்கேயும் Br வந்துருவாங்க. This is your ortho position, my dear students, with respect to this oxygen. This is your para position with respect to this oxygen. Okay, this oxygen. So you can say that first position substitution நடக்கும், அப்புறம் this position third position substitution நடக்கும். So which one will be the correct answer? Option 4 will be the correct answer. இது டிட்டோவா கேட்டிருக்காங்க, first and third position. புரியுதா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா guys? புரிஞ்சிருச்சா? எது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் கேட்டுனா, இப்போ இதுல இது வந்து எது மோர் ஸ்டேபிள் கேட்டா, ஆஃப்கோர்ஸ் இதுதான் மோர் ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஏன் மோர் ஸ்டேபிளா இருக்கிறோட ரீசன், more stable will be this, right? more stable இருக்கிறதுல because steric hindrance கம்மியா இருக்கு. இங்க வந்து at substitution, I mean இங்க வந்து Br ஆட் பண்ணிட்டானா இவ்வளோ பெரிய பல்கி குரூப் இங்க இருக்கு. ஸோ steric hindrance இருக்கும். இது வந்து நேரம் ஆப்போசிட்ல இருக்கு. ஸோ steric hindrance கம்மியா இருக்கும். புரியுதா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா guys? Okay, now next one more question. One second, I will just check the question. இங்க ஒரு நிமிஷம், இங்க ஒரு ஸ்பெஷல் கேசஸ் இருக்கு. யூ கேன் ரைட் அஸ் எஸ் ஹெட்டிங். இது வந்து NCERT கொடுத்துருக்காங்க, இது நீங்க எழுதிதான் ஆகணும். ஸ்பெஷல் கேஸ்.
ஐயோ எழுதவே வர மாட்டேங்குது. Special cases, listen carefully. This is a special case which is given in the NCERT ல வந்து alcoholsலயும் அப்புறம் amines-லயும் இருந்ததா. Alcoholsum amines-um வேற special cases தான். So listen carefully student. This is your phenol. அம்மா தானடா. This is your phenols. Phenols, alcohols, phenols and இதுல வருதா. This is your phenols. So listen carefully. When it is in the bromine, in the presence of non-polar solvent, which is like CS4, they have given CS2 CS2ல கொடுத்திருந்தேனா, okay, phenol in the presence of the CS2, or they can be in the CCl4 also. Non-polar solvents basically CSCl4 ஆகலாம் இல்ல CHCl3 ஆகலாம், ஏதோ ஒன்று. okay, so you know that they are actually plus M reductors, I mean plus M givers because they are with the lone pairs. so இதுதான் அவங்களோட particular charge இருக்கும். And what happens, they will be giving you the ortho position, orthophenol plus paraphenol. Am I correct? Orthophenol plus paraphenols, right? Okay, correct. Now in the same one, this is non-polar solvent. இது வந்து non-polar solvent பசங்களா. non-polar solvents ஒரு polarity லெஸ்ஸா இருக்கிறவங்க, polar இல்ல polarity கம்மியா இருக்கிற solvents தான். இனி இதே வந்து இதே வந்து Br2 bar H2O. H2O means what is H2O children? H2O is a polar solvent. இது ரெண்டும் தான் எக்ஸ்பிளனேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. Br2 polar solvents பிரசன்ஸ்லாம் இருந்தேன்னா always remember polar, any polar solvents, okay, they will be giving you substitution all the ortho para position, ortho para position. So this is actually kind of a white precipitate, my dear students, white precipitate. And do you know what is the name of this particular one? Do you have any idea of this particular one? 246 tribromophenol. 246 tribromophenol. Remember, so I'll tell you this, you got it right. So why it is happening in the polar solvent la வேற மாதிரி, non polar solvents la வேற மாதிரி, ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? Always remember, in the presence of the polar solvents, the phenol கொடுத்திருக்கிற phenol will be converted into the phenoxide ion. So in the polar solvents, I'll write it in the polar solvent, phenol is converted into the phenoxide ion. Phenoxide, what it is children? Tell me children. Phenoxide ion. Phenoxide ion means this is your phenol children. Okay. Do you know how the phenoxide ion looks like? H plus கொடுத்துட்டாங்கடா அவ்வளவுதான், O minus இருக்கும். Okay, this is your phenoxide. So what happens means, due to the presence of the phenoxide ion, the electron density on the benzene ring increases. Electron benzene ring increases. Electron density நிறைய increase ஆகும்போது என்ன ஆயிடும்? Substitution will take place at all the substitution takes place at all the, substitution take place at ortho and para position.
This is very important. So non-polar solvents in presence ஒரு Cl, CCl, CS2, CCl4 அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது நார்மல் ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டர்ஸா இருக்கும். ஆனா அங்க ஒரு போலார் சால்வெண்ட்ஸ் ஆட் பண்றேன்னா போலார் சால்வெண்ட்ஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஃபீனால் ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஆஃப் ஃபீனால் என்ன ஆயிடும், தே வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு தி ஃபீனாக்சைடு ஆகும். ஸோ ஃபீனாக்சைடு அயான் ஆகும்போது தே ஆர் ஆக்சுவலி இன்க்ரீசிங் பிகாஸ் see there is negative charges there, so they are actually giving more charge to the or more electron density to the benzene ring. So more electron density benzene ring கொடுக்கும் போது they will be giving the substitution at ortho and para position. Clear everyone? Clear? See, actually இங்க phenol இருக்குல்ல, phenolக்கு water add பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும் which is more acidic, phenol or water. Phenol is more acidic, right? More acidic means they will be giving the H plus in the presence of the polar solvent. So H plus கொடுத்துட்டேன்னா O minus phenoxide ion இருந்தது. இந்த phenoxide ion is actually they are actually increasing the electron density on the benzene ring. So electron density of the benzene ring increase ஆகும்போது they can undergo the substitution in both ortho and para position. Clear everyone? Clear? Ma'am, there are only 2 students. I got it, Ashwin, but so the thing is actually like that's true only. But let's see, just work on this. Let's work on this. You just share this channel if you find us beautiful. You should just share on your friends and all. You can share, right? You don't find. I guess there is no chemistry ma'am on the Gopika Mam's channel, right? Correct now? ஆமா தானடா. ஸோ கெமிஸ்ட்ரிக்காக இந்த சேனலுக்கு வந்துக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கெமிஸ்ட்ரி if you find it helpful and if you find it useful. Correct? Okay, fine. No issues. See, this is actually like we are just fine. We are just forming the channels. Which one will click, we can see. That's it. And there is another channel also, not only Gopika Mam channel. நிறைய வேறு channels இருக்கு. So if you find this chemistry, I mean, here it is helpful for the chemistry, you just commit. That's it. It's not like good. It's not that much big matter. And share to your friends also if you find it's helpful. This is how we can grow, right? ஆமா தானடா. புரியுதா நான் சொன்னது? இப்போ புரியுதா? எங்க புரிஞ்சிருச்சா? Okay, so this is actually in the children, those who have it, ma'am இது எங்க மேம் இருக்குன்னு சொன்னா class 12th NCERT ல you have it on the alcohols phenols chapter. Okay, I'm just referring all the NCERT to okay Ashwin, on the all the NCERT things, everything, and I'm taking this note. Okay, when I'm taking 7 hours of marathon, I'll tell you one thing, when I'm taking 7 hours of marathon, I'm preparing for the 10 hours in front because now உங்களுக்கு பெஸ்ட் கொடுக்கணும். ஆமா தானே? வாட் எவர் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் கெமிஸ்ட்ரி ஐ ஹாவ் டு கிவ் த பெஸ்ட் ஃபார் யூ கைஸ், ரைட்? ஸோ ஒரு 7 hours ஆஃப் மேரத்தான் நான் எடுக்கிறேன்னா உங்களுக்கு என்னோட முன்னாடி இருந்த மேரத்தான்ஸ் எல்லாம் தெரியும், ஜிஓசியாக இருந்தாலும் எல்லாமே இருந்தாலும் தெரியும். ஸோ 7 hours ஆஃப் மேரத்தான் நான் எடுக்கிறேன்னா யூ கேன் சி தட் லைக் வாட் டு சே, என்ன சொல்கிறது, அதுக்கு நான் வந்து ஐ வில் பி ஒர்க்கிங் ஃபார் தி மோர் தேன் 7 hours ஃபார் தட். இஃப் ஐம் டேக்கிங் a 7 hours of marathon, I have to because I have to keep my NCERT is in NEET பசங்களுக்கு வந்து NCERT is the base. I have to keep my NCERT in front of me. I have to keep other sources of books for the coaching modules or whatever it is for the extra knowledge in order to give to you, right? So adanala like I can understand which are the portions which will be coming, and I'm telling you now, this is NCERT question, this is the NEET questions, means you can exactly check the NCERT, there will be the question. Okay, so this is the alcohol, phenols and ether, and there is special cases that is in the phenol portion, you can find it out. Okay, this is a special cases. Clear everyone? Clear? Now in the amines chapter, and one second, I'm going to next portion. Oh my god, ayyo, inna na root vanduchu. Okay, in the amines chapter, in the amines, for the amines, okay, I'm telling you, in the class NCERT la amines oda chapter la ungalku theriyum. Okay, class NCERT oda amines oda chapter la ungalku theriyum. You can see that
This is what? What is this? But I know how to. Sure. Thank you, Ashwin. Hi, Vinujan. Hi. எங்கடா நீ வந்துட்ட போயிட்ட அப்படியே போயிட்ட. இல்ல வினுஷன் வரல இப்பதான் வந்திருக்கு. Yes, I got it. Thank you, Ashwin. I'm just starting only now. This is just 2 months only, so I have enough time. Slow and steady win the race now. மெதுவா. I just don't want that much hype. திடீர்னு ஒரு ஹைப் கொடுத்துட்டேன்னா திடீர்னு விழும்போது கஷ்டமா இருக்கும். மெதுவா போகணும். I am having a lot of confidence in my subject. So today or tomorrow it will be like subscribers are going to increase. Okay, so this is your NH2. What is the name of this particular channel? Oh my god, channel சொல்லிட்டு இருக்கேன். Okay, what is the name of this particular compound, my dear students? இந்த compound ஓட பேர் என்னது? Any idea? இந்த compound ஓட பேர் என்னது? Chat boxல போடுங்க guys இருக்கிறவங்க. இல்லைன்னா நானே சொல்லுகிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Any idea, my dear students? What is the name of this particular compound? If there is a benzene ring, those who don't know, please. Yes, exactly, aniline. Yes. Vinujan, it's aniline. Spelling is aniline, aniline, aniline. Okay, so whenever you have the aniline, and remember guys, whenever you have the aniline, and let me tell you one thing, aniline, யோசிச்சு பாருங்கடா, இங்க வந்து லான் பெயர்ஸ் இருக்கு, ஆமா தானே? இங்க வந்து லான் பெயர்ஸ் இருக்கு. நீ யோசிச்சு பாரு, லான் பெயர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பென்சீன் ரிங்குக்கு கொடுத்துருவாங்க. So they are actually like, they are contributing to the benzene ring, which means they are plus M effect. I told you plus M effect வந்துருச்சுன்னா they will be always having more ESR. ESR means electrophilic substitution reaction வந்து more value வந்துரும், ஆமா தானே? So they are plus M effect. I'm just telling you they are plus M effect, that you know that. Aniline means there will be nitrogen will be having lone pairs will be contributing to the benzene ring. Benzene ring contribute பண்ணும்போது when there is more electron density in the benzene ring, they will be having more ESR. Hey Ashwin, that is not required for the particular NEET exam, but still you are, if you are studying that something, you have to get into it correctly, na? அப்போதானே கரெக்டாக இருக்கும். படிக்கும்போது கரெக்டாக படிக்கணும். எவ்வளோ படிக்கிறதுன்னு இல்லை, எந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியாக படிக்கிறதுன்னு தான் ரீசன். அவங்க இருந்தாங்க அப்படி இல்லைல்ல, கரெக்டாக படிக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ now coming back to my point, it is bromine as the PR2. Same thing. I'm telling you that same whatever I'm taking na, same this particular halogenation da na solren. Halogenation la vandu I'm telling the same thing only in the presence of, for example, this is has been given in the textbook also, Br2 in the presence of CS2. Okay, not CS2. For example, you can CS2 or CCl4, non-polar solvent. I'm just as a ottuka na solren, non-polar solvent. Non-polar solvent oda presence la varumbodhu, do you know what will be happening here? Any idea? It's okay Vinochan. It's okay. Na solli kodukrena, adha aniline, idudha aniline solren. Okay, don't take it as a wrong way or something. Okay, சொல்லி கொடுத்தா புரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். எல்லாருமே படிச்சுட்டா, நானே வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சாப்டர் எடுக்கிறேன்னா நானே வந்து நானும் உட்காந்து படிக்கிறோம். எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் நமக்கு இந்த எல்லா சாப்டர் நான் யோசிப்பேன், உங்களெல்லாம் பார்த்து எப்படிடா இவ்வளோ சாப்டர்ஸ் நீங்கள் பை ஹார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கல்ல, அதுவே ரொம்ப பெரிய விஷயம். Clear? Okay, so idhula enna aidum, you will be getting OH here and NH2 irukum. Inga vandu see, since this plus M, I'm telling you again, plus M ah irukku. நான் சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. plus M effect-ஆ இருக்கு. plus M effect-ஆ இருக்கும்போது benzene ring-க்கு கொடுக்குறாங்க. They are activating the particular benzene ring. Activate பண்ணும்போது they are ortho and para decision. In the plus M effect, I'm telling you, they are ortho and para position. Okay, so you will be having Br here. Am I correct, my dear students? You will be having Br here, right? And also, this is what you're expecting. Br inga varum, and inga vandu ungalku vandu they will be para position la vandu NH2 vandrum. This is what you're expecting. But expectation தப்பா இருக்கு பசங்களா. இங்க வந்து என்ன நடக்குதுன்னா, as per the NCERT, they are telling you, right, they will be having benzene only, aniline இருக்கும். ஆனா they are ortho in the ortho position, and in the para position also they have the compound like this. Do you know what is the name of this compound? In the compound oda பேர் என்ன தெரியுமா பசங்களா? You have 246
ஒரே நிமிஷம் பசங்களா, இதோட பேர் என்னன்னு கொடுங்க, எழுதுங்க. நோ நோ நோ, தெரியாது எனக்கு. கண்டினியூ ஆகிடும், 10 to 11 ஆகிடும். ஆமாம், சரி. 246 பசங்களா சொல்லுங்க. 246 என்னதான் இருக்கும்? 246 ட்ரைப்ரோமோ சொல்லுங்கடா. 246 ட்ரைப்ரோமோ aniline. 246 ட்ரைப்ரோமோ டைநைட்ரோஃபினோல் ட்ரைப்ரோமோ aniline. ஆமாம் தானே? ஸோ இது வந்து நான் போலார் சால்வெண்ட். நான் ரீசன் சொல்லி கொடுக்குறேன், ஏன்னு ரீசன் சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் அ செகண்ட். இனி போலார் சால்வெண்ட் இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சேம் திங் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆன் த போலார் சால்வெண்ட். Polar solvent, which is you maybe water or whatever it is, polar solvents in the presence of in Br2 இதே தான் நடக்குது. see இங்க நம்ம வந்து என்ன படிச்சிட்டோம், நம்ம வந்து இன்னும் வந்து நான் போலார் சால்வெண்ட் இருக்கும்போது they will be ortho position and para position. ஆனா போலார் சால்வெண்ட் இருக்கும்போது தான் 246 ட்ரைப்ரோமோ ஃபீனால் வந்துருச்சு. ஆனா அனிலினோட கேஸில், அமீன்ஸோட கேஸ்ல வந்து நம்ம வந்து நான் போலார் சால்வெண்டா இருந்தாலும் போலார் சால்வெண்டா இருந்தாலும் they have 246 ட்ரைப்ரோமோ aniline. And you know what is a white precipitate இருக்கும், that is also telling in the NCERT. okay, they will be having the white precipitate. Now do you know why it is happening like this? Any idea? Thank you Ashwin. Any idea children? Tell me any idea why this particular one is like this? இதே இப்படி ஆயிடுச்சு, ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? No, electron density, what happens means, you know that ortho and para position is increasing, right? Ortho and para position increases. Am I correct? So what happens means, here NH2 இருக்குடா. NH2 சொல்றதுல lone pairs இருந்தது. lone pairs ஆகும்போது plus m effect இருந்தது. plus m effect ஆகும்போது ortho para directors இருந்தது. They are actually activating the group, activating the benzene ring. They are activating. Am I correct, my dear students? They are acting actually stronger இருக்கு. correct? Strong plus m effect வருது, right? So what happens means electron density at ortho para position increases. அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா, as per the NCERT, they are telling that substitution will be taking place. Substitution take place at ortho as well as para position. Clear? Ortho in para position, irrespective of the polar or non-polar, ortho para position substitution take place in ortho and polar and non-polar also. So that is why they are giving, that is why they are giving, thank you Ashwin. So that is why they are telling ortho and para position, that is ortho 246 tribromo aniline. Ortho and para position வருது. Clear? So NH2 சொல்றது, amine சொல்றது, they are already in the category of this particular high electro plus m effect. So plus m effect வரும்போது irrespective of the non-polar இருந்தாலும் polar இருந்தாலும், as per the NCERT, what they are telling is orthoலையும் paraலையும் வந்துடும். அதனால அது என்னதுனாலனா, because of this particular plus m effect. Clear everyone? This is your NCERT la vandu, it's given in the, you can check it in NCERT also. NCERT amines chapter la you can check it. Okay, yes Ashwin, you can just check it in the other marathons of my live is there. 7 to 8 hours I will be taking. Clear everyone? This is clear. Shall we do some problems? Try to do this problem, children. பசங்களா பாருங்க, இந்த ப்ராப்ளம் பண்ண பாருங்க. This is your benzyl. Okay, not toluene, I'm not benzyl only. In the presence of the Cl2, 1 second. In the presence of the, they have given you 1 second.
Cl2 in the presence of AlCl2, electrophilic substitution reaction. Okay, easier electrophilic substitution reaction. And they have given you Cl2 in the presence of excess AlCl3. Okay, that is also will be undergoing. I'm not telling anything ESR or FRAR or anything. Cl2, this is also Cl2, children. Cl2 in the presence of sunlight. Okay, so try to find out the answer for these ones, those who are watching the video. Try to find out the answer for these ones. Screen is not clear. Just try to minimize it, maximize it, then it will be much more clear. Try to find out this particular one. Student, this is Cl2 in the presence of ACl3. Cl2 excess ACl3. Cl2 in the presence of sunlight. So first one, you will be having normal chlorobenzene, which is something chlorination or halogenation you have studied. Now, this is excess AlCl3. Always remember, in the NCERT, இது வந்து 6Cl2 நாங்க கொடுத்திருக்காங்க. Okay, 6Cl2 means excess amount of Cl2 are there. So they will be, at first they will be adding it in the chlorobenzene only. Since there is an excess, chlorination is again taking place. நிறைய இருக்கிறதுனால நிறைய 6Cl2, NCERT 6Cl2 தான் கொடுத்திருக்காங்க, which means chlorine is more. நிறைய இருக்கிறதுனால what happens, continuous chlorination நடந்துடும். Clear? Continuous chlorination நடந்து you will be getting the particular one in all the ortho para meta directors. Ortho meta, this is ortho meta. Clear everyone? Clear? That is, this is will be hexa. Now, what is the name of this? Hexachlorobenzene. Cl will be there, and this name is hexachlorobenzene. The formula will be C6 will be there, Cl6. Hexachlorobenzene. Hexachlorobenzene, second one, because it is in the process. NCERT like பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய amount of 6Cl2 கொடுத்திருக்காங்க. Okay, now in the benzene, in the presence of Cl2, in the presence of the sunlight, Cl2 in the presence of the sunlight, Cl2 in the presence, போறீங்களா? க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போங்க, ஒரே நிமிஷம் பசங்களா. Cl2 in the presence of the sunlight. If presence of the sunlight, free radical addition reaction, you remember? Free radical addition reaction. என்ன பண்ணுவாங்க free radical addition reactionல? யோசிச்சு பாருங்க. So addition நடக்கிறேன்னா double bond எல்லாமே என்ன ஆயிடும்? Single bond ஆயிடும், which means benzene இருக்கிறது வந்து என்ன ஆயிடும்? Hexane, cyclohexane மாறிடும். And you will be having same Cl all the position, right? You remember about the addition, correct? Benzene hexa. Yes. Benzene hexachloride, BHS, benzene hexachloride. Clear? இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்துதான் Cl ஆகிடும். There is only one hydrogen for this extra, right? பென்சீனா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்தது, அந்த ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் பாண்டை கிரியேட் எடுத்துட்டு Cl ஆட் பண்ணிடும். Clear everyone? Now we will be having
Next one is our nitrate, sulfonation. We can discuss sulfonation. Then we can go for the... No. 3 chlorines attach பண்ணாத அஸ்வின். ஏன்னா see இது வந்து இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற பென்சீன் ரிங் எடுத்து தான் they will be undergoing this particular homolysis, particular radical form ஆயிட்டு தான் அதில் ஆட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த 2 ரேடிக்கலும் யூஸ் பண்ணி தான் இன்னொரு புரோமின் வந்துடும். ஸோ ஹைட்ரஜன் வில் நாட் see that particular அந்த பாண்ட் எடுத்தது அப்புறம் தான் புரோமின் ஆட் பண்ணுவாங்க. வாட் எவர் இட் இஸ் குளோரின் ஆர் வாட் எவர். ஸோ 2 குளோரின் வர மாட்டாங்க, ஹைட்ரஜன் அங்கே இருக்கும். they will be having that hydrogen there itself. see இதில் எப்படி ஆகுறேன்னா இப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், they will be undergoing the fission like this. There will be a bond, here will be a bond. இந்த டபுள் பாண்ட் கட் ஆயிடுச்சு, இங்க ஒரு ரேடிக்கல் வந்துருச்சு. ஸோ இங்க இருந்து புரோமின் வரேன்னா புரோமினும் ரேடிக்கல் வந்துடும். ஸோ அது சேர்த்து ஒரு புரோமின் வந்துடும், இங்க ஒரு புரோமின் வந்துடும், இங்க ஒரு புரோமின் வந்துடும், அப்படிதான் ஆகுது. ஸோ ஹைட்ரஜன் will be there itself. ஓகே, டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் yourself. இதை வந்து ஆப்ஷன்ஸ்ல அதுவும் கொடுப்பாங்க எக்ஸாமுக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு தடவை கேட்டிருக்கு. அது ஐ கெஸ் இட்ஸ் நாட் இன் த நீட் எக்ஸாம், இட்ஸ் லைக் சம் coaching center exams or some question paper. Okay, so this is all about the chlorination, that is halogenation. Now we are going to look into the nitration பார்த்துக்கலாம்டா. nitration or sulfonation. first sulfonation முடிச்சுக்கலாம். sulfonation repeat Ashwin, நீங்க you are repeating. What about Vinujan? Sulfonation will be benzene will be there. You will be having your benzene in the presence of benzene and the presence la children, there can be in the presence of H2SO7, that is oleum. Your oleum edukku benzene and the sulfuric acid oda process la varudha oleum solra or compound. Or you can be telling the sulfuric acid in the sulfuric acid which is SO3 will be produced. I will tell you how the SO3. Okay and a dropper solumbodhe moonchi ipdi sorungadhu illena fuming H2SO4 and the vapors, fuming vapors irukla adula ட்ராப்பர் ஆகிறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லை அஸ்வின். யூ ஹாவ் டு கெட் அ லாட் ஆஃப் கரேஜ் ஃபார் தட், ரைட்? அப்புறம் என் மூஞ்சி வந்து ரொம்ப சுருங்குது, சங்கடமாக இருக்கிற மாதிரி. யூ ஷுடன்ட், யூ ஹாவ் டு பி மோர் ப்ரவுட். தே வில் பி கெட்டிங் SO3H செகண்ட் ட்ராப்பர். தட்ஸ் ஓகே, ஃபைன். இந்த டைம் நீ கிராக் பண்ணுவேன், வேணும்னா பாரு. செல்ஃப் ஸ்டடியா இல்லை ஏதாவது கோச்சிங் சென்டரில் போகிறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல போயிருப்பீங்க, இப்போ போயிருக்க மாட்டீங்க, ரைட்? proud? Yeah, you have to be proud because you just think உங்க கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே மேபி காலேஜ் போயிருப்பாங்க, அவங்க ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வேற ஏதாவது கோர்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க, ஈவன் இன்க்ளூடிங் மீ. ஆனால் நீங்கள் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறீங்க, மறுபடியும் எனக்கு வேணும், டாக்டர் வேணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் மறுபடியும் செகண்ட் டைம் ட்ராப் பண்ணியிருக்கீங்க. விச் மீன்ஸ் உங்களோட எய்ம் இன்னும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஒரு தடவை ட்ராப் பண்ணி இல்லை ஒரு தடவை 12th நீட் எழுதி முடிச்சுட்டு அதை போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த டாக்டர் சொல்கிற எய்ம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, ரைட்? உங்களோட எய்ம் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, நீங்கள் உங்களோட எய்மில் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கீங்க. எனக்கு இது வேணும்னு இருக்கிறதுனால மறுபடியும் நீங்கள், எனக்கு தெரியும் யூ வில் பி கெட்டிங் எ லாட் ஆஃப், ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து நிறைய இடத்துல நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, யூ வில் பி ஃபீலிங் அலான், யூ வில் பி ஃபீலிங் லெஃப்ட் அவுட் வென் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் எவ்ரிதிங், ரைட்? பட் இட்ஸ் டேக்ஸ் எ லிட்டில் மோர் கரேஜ் ஃபார் யூ கைட்ஸ் டு ட்ராப் இட் அகெயின் பிகாஸ் யூ நீட் தட். அதனால தானடா. ஓகே ஷூர், யூ கேன் ஃபீல் யூர் பெயின். சி, நான் வந்து ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுறதுல ஐ கெஸ் லைக் ஐ ஆக்சுவலி நானே சொல்லுவேன், எனக்கு வந்து எனக்கே நினச்சிருச்சு இல்லை என்னால் அது முடியாது, ஐ கேனாட் அப்படின்னு. ஆனால் நீங்கள் வந்து மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறீங்கன்னா யூஆர் ஸோ மச் இன் டு யுவர் எய்ம், ரைட்? தட் சம்திங் யூ ஹவ் டு ப்ரவுட் ஆஃப். நமக்கு வந்து நிறைய பேர் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து சரி ஏதோ ஒன்று படிச்சுட்டு போகலாம் அப்படி தான் இருந்துச்சுருப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் எனக்கு டாக்டரே படிக்கணும், எனக்கு வந்து அந்த கோட்டு வேணும், அந்த ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வேணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் வந்திருக்கீங்கன்னா உங்கள் எய்ம் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஆல்சோ, ரைட்?
pain இருக்கும். I can feel your pain because I have been teaching for 5 to 6 years now. I can understand your pain. 5 to 6 to 7 years, 6 years almost. I can understand your pain. But that doesn't mean that உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது கஷ்டமா இல்லைன்னா சங்கடமா இருக்கிற விஷயம் இல்லை. அப்படியெல்லாம் யோசிக்க வேணாம் அதில். அதை வந்து don't think it like that, okay? You're just working little more harder for your doctor code because that is not an easy thing. போறவங்க வரவங்களுக்கெல்லாம் வழியிலேருந்து கிடைக்கிறது இல்லை டாக்டர் சொல்கிற பட்டம். அதுக்கு நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும், அதுக்கு நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும். அண்ட் you will be reaching in a place where you can actually you will be thinking that okay, the way that I have came through, it's like it's worth. இந்த ஒரு கோட்டுக்காக எல்லா பெயினும் worth தாண்டா அப்படி இருக்கிற ஒரு நிலைமை வந்துடும். ஓகே, don't think that it is like, நிறைய பேருக்கு அந்த ஒரு தாட் இருக்கு, பட் don't think it like that. சும்மா போறவங்களுக்கு வேறவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லை நீட்டு சொல்றதோ டாக்டர் சொல்றதோ பதவியோ. அதுக்கு நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டாக்டரா இருக்காங்க. என்னோட தங்கச்சி வந்து நீட்டுக்கு படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஐ நோ ஹவு டிஃபிகல்ட் இட்ஸ் ஆஃப்டர் என்டிங் டு த doctor, I mean MBBS, after taking MBBS, I mean when you are studying for the doctor. So it's just like not easy thing that everyone can afford, just like engineering. I mean, just like not engineering also, if you want to study it in the government college, you have to gaming, you have to work for it, but not like just like a degree or G or something, right? You have to. Ashwin, idhula enna theriyuma, ரெண்டு தரத்துல உனக்கு இந்த பெயின் இந்த ப்ரெஷர் இருக்கலாம். ஒன்று வந்து நீ முன்னாடி எல்லாம் ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணும்போதில், ஐ மீன் சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணும்போதில் நீ வந்து விட்டுருப்பீங்க. சரி, இது சின்ன மிஸ்டேக் தான். இப்போ உனக்கு அந்த சின்ன மிஸ்டேக் கூட பெருசாக தெரியுது. ஆமாம் தானே? டோன்ட் யூ ஃபீல் லைக் தட்? ஆமாம், சின்ன மிஸ்டேக் கூட ஓ இந்த மிஸ்டேக் நான் என்ன பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகுது. ரைட்? விச் மீன்ஸ் நீ நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்க, ஓகே இந்த சின்ன மிஸ்டேக் கூட எனக்கு பிரச்சனை வருது. யூ ஆர் ஆக்சுவலி ஆன் த ட்ராக், யூ ஆர் ஆல்மோஸ்ட் தேர் அஸ்வின். ப்ரெஷர் எடுத்துக்கோ, ஆனால் ஷுடன்ட் எஃபெக்ட் யுவர் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் யுவர் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தும். மென்டல் ஹெல்த்தும் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தும் கரெக்டானா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து டாக்டர் ஆக முடியும். கரெக்ட்? அது வந்து என்னென்ன அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்து என்னன்னா, நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆகிட்டீங்க, அந்த சின்ன தப்பு கூட உங்களுக்கு இரிட்டேட் ஆகுது பிகாஸ் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் தட் மச் ஃபார் தட். பிகாஸ் நீ ஒரு 2 to 3 steps away தான் டு கெட் தட் டைட்டில். Don't worry, you will get it. Now, coming to the particular H2SO4, இதோட என்ன சொல்றது அந்த மெக்கானிசத்துக்கு, அந்த particular mechanism. So you know what is draw the particular structure of the H2SO4. Any idea about the structure? You can draw it. Double bond O, you will be oxygen having a bond with hydrogen. So this is the bond. Okay, I will write it like there is a lone pair here, lone pair. Correct? Now you have this H2SO4, this is H2SO4. Now listen carefully my dear students, you have another H2SO4 also. Listen carefully, listen. OH I can get add ladnala na and the O bond சேர்த்து. Okay, this is correct. You have the 2 H2SO4 with you. Now listen carefully. இங்க வந்து என்ன நடக்குறேன்னா, one will be ஒன்று ஆசிட் ஆட் பண்ணுவாங்க, ஒன்று பேஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆசிட் for example this is acid and this is base. Now what happens means ஆசிட் ஆட் பண்ணவங்கள இருந்து ஹைட்ரஜன் எடுத்து, listen carefully, ஆசிட் ஆட் பண்றவங்க இருந்து இந்த ஆக்சிஜன் இந்த ஹைட்ரஜன் எடுத்துருவாங்க. Clear? So what will be happening means it will be forming HSO4 minus because H plus is already taken by this base. Okay, HSO4 minus plus இதுல இருந்து எடுத்துருக்காங்கடா. சி அப்போ சல்ஃபர் இருக்கு, ஆல்ரெடி டபுள் பாண்ட் OH இருக்கு, இங்க ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் O ஹைட்ரஜன் ஒரு பாண்ட் இருக்கு, இப்போ எடுத்து வந்து ஒரு பாண்ட் இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து பிளஸ் சார்ஜ் வந்துடும். ஆமா தானே? plus charge vandrum. So oxygen mele plus charge means highly unstable. So what will be happening? We will be thinking that okay, hydrogen in the hydrogen கலஞ்சு மறுபடியும் வந்து OH ஆயிடும். ஆனா அப்படி இல்ல. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த bond break பண்ணிட்டு they will be just withdrawing it. Withdraw பண்ணிட்டு என்ன ஆயிடும்? They will be just leaving this as minus H2O. Minus H2O leave ஆகி you will be getting as, one second, this H2O போயிடும். You will be having sulfur, double bond oxygen, OH, double bond oxygen,
and plus charge here. Clear? So this oxygen is there now. This oxygen. இந்த ஆக்சிஜன் இருக்குல்லடா, இந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணுவாங்க, இங்க போயிட்டு இந்த ஹைட்ரஜன் லீவ் பண்ணிடுவாங்க. So it will be like you will be getting sulfur, oxygen, oxygen. This is going to be your electrophile here. புரியுதா பசங்களா? SO3. இனி மேம் SO3 இல்ல மேம், எப்படி மேம் SO3H வந்துருச்சு, இங்க SO3H தானே வரனா? Always remember, see they can ask you this also, electrophile in the sulfonation is SO3. ஆனா H அங்க எப்படி வருதுதா நான் இப்ப சொல்லி கொடுக்க போறேன். Listen carefully children. You have your benzene here. உங்களோட benzene இருக்கு and you have your SO2. Okay, this SO2 is actually positive. See what happens means, okay, the benzene வந்து இப்படி போறது நான் நினைக்கல, ஒரு நிமிஷம் இந்த சைடு டபுள் பாண்ட் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு உங்களோட benzene இருக்கு. So what happens, always remember, there will be having negative and this will be having positive. So what happens, this will be acting on here because this will having a positive charge here, correct? Electrophile. So what happens, the negative charge போயிட்டு positive attack பண்ணுவாங்க. எப்பவுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யோசிக்கோங்க, எப்பவுமே நெகட்டிவ் நியூக்ளியோஃபைல் தான் போயிட்டு எலக்ட்ரோஃபைல் அட்டாக் பண்ணுவாங்க. இந்த arrow mark it should be there for the electrophile. arrow mark இப்படி போடுவாங்க நிறைய பேர், இது தப்பு. இங்க இங்க நியூக்ளியோஃபைல் வச்சு இங்க எலக்ட்ரோஃபைல் இருக்கிற எலக்ட்ரோஃபைல் போயிட்டு நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் பண்ண மாட்டாங்க. திஸ் இஸ் ராங். நியூக்ளியோஃபைல் தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதா லெஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் போய் அட்டாக் பண்ணுவாங்க. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஏரோ மார்க் அப்படியே போடுறது நான் பார்த்திருக்கேன். அது தப்பு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அட்டாக்ட். ஸோ வாட் வில் பி ஹேப்பனிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டெல் மீ வாட் வில் பி ஹேப்பனிங். யூ வில் பி ஹேவிங் ஏ டபுள் பாண்ட் ஹியர். நவ் இங்க வந்து சல்ஃபர் இருப்பாங்கடா, இங்க வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கும், இங்கேயும் ஆக்சிஜன் இருக்கும். And here also oxygen will be there at the same time. Listen carefully, இது வந்து இங்க போயிருப்பாங்க. Okay, so that this bond will be like this. Listen just a second. இது போனதுனால தான் இங்க பாசிட்டிவ் வந்துடும். ஸோ O- ஆயிடும். இந்த O- இருக்கு, அதே மாதிரி you have a positive charge here also, correct? Positive charge here also, right or wrong my dear students, you have a positive charge here also, and you know that here there is an hydrogen also. Am I correct? Now இந்த ஹைட்ரஜன்ல இருக்கிற இந்த பாண்ட் இருக்குல்லடா, இந்த பாண்ட் வந்து இங்க போயிடும், இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து அப்படியே போயிட்டு இந்த O- போய் அட்டாச் பண்ணுவாங்க. so that will be as a whole you will be getting it as மெக்கானிசம் தெரிஞ்சு இது பை ஹார்ட் படிக்கணும்ல, ஆனா இங்க என்ன நடக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். SO3H புரிஞ்சிருச்சா? சி இங்க வந்து இந்த பாண்ட் இங்க போகும்போது தான் எலக்ட்ரோஃபைல் ஆயிடும். இந்த பாண்ட் இங்க போகும்போது எலக்ட்ரோஃபைலா ஆக்ட் பண்ணும்போது இந்த நியூக்ளியோஃபைல் வந்து இங்க இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இதுல வந்து அட்டாக் பண்ணிடுவாங்க. Always remember, nucleophile will be attacking on the electrophile, and as a result of this they will be forming here and they will be having the lone pairs or the bond here oxygen. அது கலரத்துக்கு ஹைட்ரஜன்ஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணுவாங்க. I hope it is clear now. Clear? Now next one is your nitration. Next one is the nitration. Listen carefully everyone. Nitration. ஐயோ nitration எப்படி இருக்கும்? Nitration வந்து, what do you have any idea about the nitration? Nitration, you have your benzene ring plus what will be happening in the presence of nitration will be HNO3 and H2SO4, sulfuric acid and nitric acid, right? Sulfuric acid and nitric acid, right? Correct? They will be giving you nitrobenzene. They will be giving you nitrobenzene, correct? Now look into the mechanism. Sulfuric acid is there. You have your sulfuric acid.
plus nitric acid is also there. Nitric acid double bond O. This will be a coordinate bond. Right, and there will be, I'm writing the lone pairs also. Always remember, if you're writing this and all, lone pairs it's always better. Okay, now what happens means between sulfuric acid and, say, sulfuric acid is the strong acid. So what happens, since sulfuric acid is strong acid, they will be acting as acid here. So they will be giving you the H plus. So இவங்க தான் இந்த H plus கொடுக்குறாங்க. புரியுதா பசங்களா? இவங்க தான் இந்த H plus யாருக்கு கொடுக்குறாங்க? I mean, ஆக்சிஜனோட லான் பேர், நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்கிற லான் பேர் வந்து ஹைட்ரஜன் எடுத்துருவாங்க. எதில் இருக்கிற ஹைட்ரஜனை? சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், பிகாஸ் தே ஆர் ஆக்டிங் as a more strong acid. Acid means they have the ability to lose H plus ions, right? So they will be forming like HSO4 minus, plus you have your nitrogen here, double bond oxygen, coordinate bond with oxygen, and O hydrogen. There is a positive charge. Now, as I told you in the previous one also, what will be happening? அவங்க வந்து water வந்து they will be expelling out, because oxygen, which is electronegative ஆன ஆட்டத்துக்கு மேல positive charge, which is highly unstable, so they will be expelling the water. Now they will be forming nitrogen, coordinate bond with oxygen, correct? Then you will be having double bond. This will be acting as your NO2 will be acting as your electrophile, which means NO2 will be acting as the electrophile. Clear, everyone? So now you got the benzene. Plus, now you got your benzene plus NO2 plus, correct? That will be giving you know that there will be negative charge, positive charge will be going here. So you have your NO2 here, and extra hydrogen is also there. This is having positive charge since they are giving. Now what happens, that hydrogen will be expelling out by giving the bond to the particular benzene. Clear? So always remember, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். In the nitration HNO3 work as a Lewis base. ஆமா தானே? இது acid, இது base will be extracting this hydrogen. So Lewis base, while H2SO4 work as a acid. Clear? இங்க வந்து correct. H2SO4 act as a base. Or H2SO4 act as an acid. Clear, everyone? Clear? Now you have a question here. In the ரெண்டு question பண்ணிட்டு we will give a break of 15 minutes again. Okay? ஒரு benzene இருக்குடா. Okay, you have a benzene here. In the presence of the concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid and concentrated HNO3. Okay, since it is concentration, what happens, I'm telling you. Okay, this is asked children. They are forming, what will be forming? NO2 form பண்ணிடுவாங்க. ஆமா தானே? Now listen carefully. இது வந்து இங்கெல்லாம் வந்தது நார்மல் HNO3 H2SO4 தான். Concentrated HNO3 H2SO4 கொடுக்கும்போது you know that nitrobenzene will be forming, and this formed nitrobenzene மறுபடியும் concentrate தான், அந்த reaction நடந்துட்டே இருக்கு. This nitrobenzene, you know that they will be taking this electrons, NO2, correct? NO2 is taking, NH2 is giving. NO2 சொல்றது, listen, NH2 amine group சொல்றது giving plus M effect. NO2 is taking away, which means minus M. Minus M இருக்கும்போது they are taking the electrons away from the benzene ring, which means they are meta directors. Am I correct? They are meta directors. Am I right? Minus M is meta directors, which means they have the continuous formation reaction will be happening. And as a result of this, NO2 will be forming, and you will be having meta position again NO2.
First NO2 will be forming. Then again this concentrated H2SO4 is reacting. So from this the reaction is happening again with the concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid. So which means again the NO2 addition is happening. Where the NO2 addition will be happening? Because NO2 irukkiradhe minus M effect. NH2 is plus M effect. NO2 is minus M effect. So they will be taking the electrons away from this particular benzene ring. So in the benzene ring electrons kammiya irukum, which means they will be having meta directors. Minus M irukkum meta directors. So idu vandru. Do you know what is the name of this particular product? 1, 2, 5, tri. Do you have any idea? Trinitrobenzene. Your picric acid. No. Picric acid is not. But this is TNB, trinitrobenzene. TNB, which is explosive. Okay. Which is explosive. 2,4,6 trinitrobenzene picric acid. 2,4,6 trinitrobenzene. 1,2,5 trinitrobenzene is explosive. Trinitrobenzene. Clear? Explosive. They are explosive, children. Now, so this is happening, children, when there is concentrated one. Okay, when there is concentrated one, continuous addition will be happening. First of all, NO2 will be forming as in the normal nitration. Normal nitration vera madri irukku. Marubadi the concentrated one soodu koduthu, I mean hot ana the concentrated and H2SO4 add பண்ணும்போது they are again adding this particular inga stop ஆக மாட்டாங்க, மறுபடியும் வந்துருவாங்க. So that will be happening to the since it is minus M, they will be happening into the meta position. Clear everyone? Clear? Now next question. You have your CH3, which is your toluene. They ask you about in the normal HNO3 bar H2SO4, not in the concentrated one and all, children. Normal one. Okay, normal nitration than narkadu. So what will be the product? You will be getting two product. HCH3 means it is plus I effect is there and plus H effect also is there. We will be taking plus H effect more, right? Plus I and plus H vandana plus H da consider panano. Plus H varumbodhu inga 3 alpha hydrogen irukku. 3 alpha hydrogen irukku, ortho para directors, which means you will be getting CH3 here and you will be getting NO2 here, plus another formation also will be there, which is CH3 NO2. NO2 inga vandrum, which is this is ortho group and this is para group, which will be the major one here, children. Major one will be this one because less steric hindrance. Less steric hindrance. Yes, 3. Yes. 1, 3. That also I was also thinking the same. 1 to 5 is not comes under this category. Now how it comes, I was thinking the same. 1 na correct number koduthatte eludhumbodhu thappa edittu. Yes, thank you. 1,3 nitrobenzene. Yes, that is TNB and explosive one. Clear everyone? Clear? So this will be a major product, this will be a minor product. Why this is minor product? This is steric hindrance will be there between these two compound. Okay, now listen, if it is in the process of the இது கேட்பாங்க, கொஸ்டின் கேட்பாங்க பசங்களா, கான்சென்ட்ரேட்டட் HNO3யும் கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடும் இருக்கிறேன்னா, in the presence of the concentrated HNO3 and concentrated sulfuric acid. அதே வந்து நைட்ரேஷன் வந்து என்னதா இருக்கும், கண்டினியூஸ் நைட்ரேஷன் வந்துடும். ஆமா தானே, கண்டினியூஸ் நைட்ரேஷன் வந்துடும் பசங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு NO2 வந்துடும். You will be having, see first of all இதோட ரியாக்ஷன் எப்படி வரும்னா, உங்களுக்கு வந்து CH3ல வந்து they will be adding CH3 will be here. கண்டினியூஸ் வந்துட்டு எங்க இருக்கும், டேய் இங்க வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் HNO3 நான் H2SO4 வரும்போது NO2 வந்தது. NO2 வாஸ் மெட்டா டிரெக்டர்ஸ், அதனால மெட்டா பொசிஷன் நமக்கு NO2 வந்துருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் பொசிஷன்ல வந்துருச்சு, அதுக்கப்புறம் மெட்டா பொசிஷன்ல வந்துருச்சு. ஆனா இங்க ஆல்ரெடி டொலுவின் இருக்கு, இட் இஸ் கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அண்ட் கான்சென்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிட். இவங்க வந்து ஆல்ரெடி பிளஸ் H எஃபெக்ட் கொடுக்குறாங்க, which means they are giving to the benzene ring. I mean, right, they are actually like they are electron density is giving, they are ortho para directors. Plus H ஆகும்போது ortho para directors, that is in the initial time. நான் இந்த செஷனோட ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருந்தேன், which means you will be having this NO2 in the ortho position as well as in the para position. Clear? இதோட பேர் என்னன்னு தெரியுமா? 2,4,6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2,4,6 tri nitrotoluene. Trinitro toluene.
first NO2 form ஆயிடும். See, if you want to know, I will tell you. See children, இங்க என்ன நடக்கிறேன்னா, listen carefully, இது ரொம்ப important. ஆதி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, continuous, I mean concentrated HNO3 concentrated sulfuric acid வரும்போது continuous ஆன addition தான் நடக்கும். நார்மலான addition nitration நடக்காது. So நார்மலான nitration நடந்துடும். என்ன ஆகுறேன்னா, it will be forming this particular, as I told you, nitro para portion நடந்துடும். para portion concentrated HNO3 வரும்போது para portion மட்டும் நடந்துடும். மறுபடியும் இந்த concentrated continuous addition will be happening. So para portion நடந்துடும், ortho portion first para portion நடந்துடும், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் concentrated HNO3 H2SO4 ஆட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, which means that is actually forming the continuous addition. அப்போ வந்து நைட்ரோ para portion நடந்துடும், மறுபடியும் வந்துட்டு எதுல வந்துடும், ortho portionல வந்துடும். So orthoலும் paraலும் வந்துடும், but betaல வராது. மெட்டால வராத ரீசன் என்னது, CH3 is that is plus H effect, right? Plus H effect means they are giving the electron density towards the benzene ring. So as a result of this, what will be happening? They are ortho para directors. Clear everyone? Clear? 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 முதல்ல நைட்ரோ பொசிஷன்ல para பொசிஷன்ல நைட்ரோ வந்துடும், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் since concentrated HNO3 H2SO வரும்போது continuous addition நடக்கிறதுனால they will be all together, they will be forming like this. This particular one again will be undergoing the reaction. புரியுதா பசங்களா? Now I will give you a question. Try to do this question, children, those who are in the class. Try to do the question. This is actually a textbook question that is in the phenols chapter la, class 12th la phenol chapter la இருக்கிற ஒரு question தான். OH இருக்கு and you have your, it is in the presence of dilute HNO3 and dilute H2SO4. Normal, dilute means normal one. And they also given you one more thing, which is in the presence of concentrated H2SO4, concentrated HNO3. பண்ணி பாருங்க பசங்களா. Try to do it. Yes, exactly. Ortho nitrophenol. See, first of all, dilute வரும்போது என்னதா இருக்கும், as I told you, இது OH group தானே. இது எப்படி வந்தேன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் பசங்களா, இது எப்படி வந்தேன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். One second. ஒரு நிமிஷம். Which is the major one here? Major one எதா இருக்கும்? Major and minor, find it out. See, this is actually your lone pairs will be contributing, which means plus some effect வந்துரும். So ortho nitrophenol plus some effect ஆகும்போது electron donating group, it will be having ortho nitrophenol, whatever is you tell is correct. So you will be having OH here and nitro groups na. So இங்க வந்து NO2 வந்துரும், plus here also NO2. Now the question is, you can easily find out NO2. Now இங்க வந்து எது வந்து major group எது? See, this is where you guys will make the mistake. Children, இங்க எல்லாமே para தான் வந்துருது. எல்லா இடத்துலயுமே நான் சொன்னது. See, இங்க எல்லாமே இங்கடா இந்த क्वेश्चनல எல்லாமே, see இந்த क्वेश्चनல எல்லாமே நான் வந்து para தான் மேஜர் வந்து சொல்லியிருந்தேன். para தான் this is one, para தான் மேஜர் சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனா listen carefully, whenever there is a phenol which is attached to nitro group, listen carefully, this is very important, children. எங்கடா, whenever there is a phenol which is phenolum NO2 வரும்போது, always remember this can be write it like this, nitrogen, இங்க ஒரு lone pairs இருக்கும், double bond O. இங்க hydrogen கூட they will be creating
intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding. This is very important. Due to the intramolecular hydrogen bonding, இன்ட்ரா சொல்கிறது அந்த மோலிக்யூல்ஸ்குள்ளே இங்கே வந்து ஓஹெச்சில் இருக்கிற ஹைட்ரஜனும் நைட்ரஜனில் இருக்கிற இந்த லான் பேயர்ஸ் இருக்குல்ல கோஆர்டினேட் பாண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கல ஆக்சிஜன் கூட அந்த ஆக்சிஜனில் இருக்கிற லான் பேயர்ஸும் சேர்ந்து தே வில் பி கிரியேட்டிங் த பாண்ட் விச் மீன்ஸ் இன்சைட் த மோலிக்யூல்ஸ் இட்செல்ஃப் இன்ட்ரா அந்த மோலிக்யூல்ஸ்குள்ளே வந்து அவங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. டியூ டு தட் திஸ் இஸ் த மேஜர் ப்ராடக்ட். கிளியர்? Due to that is the major product. Now while coming to so இன்னொன்று என்ன இருக்கும், மைனர் ப்ராடக்டாக இருக்கும். இப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they will be forming ortho குரூப்பில் வரும், para குரூப்பில் வந்துடும். So which means we can say that it will be happening 2,4,6 dinitrophenol. This is your picric acid. Phenol வருது தான், பென்சின் வருதில்லை, நான் திருப்பி சொல்லிட்டேன். ஃபீனால் வரும்போது this is your picric acid. 2-nitrophenol which is your picric acid. Clear everyone? Clear? இப்போ புரிஞ்சுதா? இனி ஒரே நிமிஷம், இதில் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் வருது, கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, நவ் கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் பண்ணிக்கலாம். தோஸ் ஸோ ஒன் செகண்ட் எய்ம்ஸில் கேட்டிருக்கிற கொஷின்ஸ் தான்டா. எய்ம்ஸில் ஒரு 3 கொஷின்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ். ஐ ஹவ் சீன் தட் இன் தி சம் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ் ஆல்சோ. திஸ் இஸ் யுவர் CH3 phenol, I mean not toluene, in the presence of Br2. Fe dark வரும்போதும் நார்மலாக தான் இருக்கும். There is ESR only, Br plus is the chlorination only. Okay, they asking you to find out the product here. And one second. And in the product they are asking you that particular product, they have given a equation like H3 bar H2SO4, which means and the product மறுபடியும் என்ன ஆகுது, nitration undergo பண்றாங்க. Okay, so try to understand the scenario and write down this exam. Yes, no issues, Sachin. If possible, you can just attend the particular one after this. Okay, try to attend the GOC first also, then it will be give a grip on that. Organic chemistry, you can blindly believe me. Okay, no issues. Which institute are you studying? Which institute? Oh, I was also in a faculty in a Okay, no issues, you can leave. Just try to attend the sessions. I'll record the session. Okay, all the best for your exam, and share the channel to your friends also if you find it helpful. Now C double bond O. My name is Anakha, Anakha. அது அந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்களே, மேரத்தான் சொல்லிட்டு என்னோட பேர் தான் கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்கலீங்களா? Okay, take care, bye bye.
Do this question, children. Those who are there. Bye. Sure. Do this problem, children, those who are there. Okay, so this is actually the plus such effect. Correct? They will be giving to the system, which means you can say that you will be getting okay, in the question itself, children, they have given you OH also. Okay, OH இங்கேயும் கொடுத்திருக்காங்க. So OH கொடுக்கும்போது you can say that plus some effect also. Correct? இந்த கொஸ்டின்லேயே ப்ளஸ் எம் எஃபெக்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்கடா. ஸோ நம்ம அப்போ என்ன வச்சுட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் மேம், இதில் வந்து ப்ளஸ் எம் எஃபெக்ட்டும் ப்ளஸ் ஹெச் எம் எஃபெக்ட்டும் கொடுக்குறாங்க மேம். புரியுது, ஆர்த்தோ பேரா டெரக்டர்ஸ் தானா, ஆனால் எதை வச்சு நம்ம பேஸ் பண்ணணும்? ஸோ இஃப் இட் இஸ் ப்ளஸ் எம் அண்ட் OH, அக்கார்டிங் டு ப்ளஸ் எம் நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் எழுதணும். ஓகே, ஹை இது இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராடக்ட் எழுதணும். ஸோ வி வில் பி ரைட்டிங் OCH3. இங்கே OH இருக்குங்களா, OH பேஸ் பண்ணி பேரா ஆர்த்தோ போர்ஷனில் எழுதணும். ஸோ வி கேன் சே தட் யூ வில் பி ஹேவிங் த BR ஹியர். Correct? BR here and இது para portion இட முடியுமா? முடியாது. So OH பொறுத்த வரைக்கும் we have to write out, give the BR. So BR will be giving here in the either of the side. Now இதுதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, this will be reacting with HNO3. Are you getting my point, children? Are you getting my point? See, இங்க OH இருக்கும், இங்க CH3 இருக்கு. This plus H effect, this plus M effect. Between plus M and plus H effect, plus M effect is more reactive. So அதை பேஸ் பண்ணி ortho para portion வரும்போது பேரால ஆல்ரெடி CH3 இருக்கு. So ortho portionல BR ஆட் பண்ணிட்டோம். இனி இதுல BR ஆட் பண்ணும்போது you can say that this is HNO3 H2SO4, which means there is HNO3 H2SO4 which is nitration is undergoing, right? அதையும் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எழுதணும்? You can write down on the basis of any idea, my dear students? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா this is also lone pair, this is also lone pair, right? Here this is plus I effect. I agree, I mean not plus I, plus H effect. Listen carefully, this is very important. Here this is plus H effect, correct? Here this is plus M effect. Listen, whenever there is plus M, this is minus I also, but when it is chlorine, we have to give importance to the, for finding the order, we have to give importance to the, I mean finding the product, we have to give importance to the plus M effect. Product கண்டுபிடிக்கிற chlorine வந்து இருக்கிறனா நம்ம reactivity order கண்டுபிடிக்கும் போது we can consider it as a minus I, but when it is in the product கண்டுபிடிக்கும் போது we have to go for the plus M effect. Clear? So plus M effect bromine இருக்கு, OH இருக்கு. Which one is stronger? OH is stronger. So we have to give the product on the basis of the OH. So what will be the product, my dear students? OH ஓட பேஸ்ல போட்டு கொடுக்கும்போது it should be in the position of the ortho para, which means OH will be there. You will be ortho position நமக்கு பண்ண முடியாது. So para position NO2 வந்துரும். Clear everyone? This is very important portion. I will tell you one more time. See, H இருந்தது, M இருந்தது. H effect இருந்தது, plus H effect இருந்தது, plus M effect இருந்தது. Between these two effect, plus M effect நம்ம priority கொடுக்கணும். Plus M effectல priority கொடுத்து அதுக்கு பேஸான ortho para portion நம்ம செக் பண்ணணும். So plus M effectல priority கொடுத்து அதுக்கு பேஸான ortho portion is this one and para portion is this one. Already para portion இருக்கிறதுனால we don't have any choice. We have to give bromine to the ortho portion.
இனி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இங்க ப்ராடக்டா கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ பென்சீன் ரிங்ல ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் சி ஆல்வேஸ் வென் எவர் தெர் இஸ் ஹாலோஜன் குரூப் யூ நோ தட் மைனஸ் எம் பிளஸ் எம் எஃபெக்ட் இருக்கும் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்கும். நம்ம ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கும் போது வி ஹவ் டு கன்சிடர் அஸ் எ மைனஸ் ஐ. வென் வி ஆர் ஹேவிங் திஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிற டைம்ல வந்து வி ஹவ் டு கன்சிடர் அஸ் எ பிளஸ் எம் எஃபெக்ட். ஸோ இங்க வந்து ப்ரோமின வந்து பிளஸ் எம் எஃபெக்ட் இருக்கு, இங்கேயும் வந்து OH-க்கும் பிளஸ் எம் எஃபெக்ட் இருக்கு பிகாஸ் தே கிவிங் த எலக்ட்ரான்ஸ் டு தி பென்சீன் ரிங். Am I right? Now what happens here is plus M effect underly இருக்கிறதுனால among these two OH is more higher one. So according to the OH we have to give importance to the ortho para position. OH பார்க்கும்போது இது ortho position வருது, இது para position, இது ortho position. So இது மட்டும் தான் left over இருக்கிறது, அங்கே நோட் வந்துரும். Clear everyone? I hope that is clear. This is also electrophilic substitution reaction. You can accept this is also they are asked in the AIMS question paper. Okay. Next question is OH group CH3 which they will be giving plus such effect. This is plus such effect, this is plus some effect, right? This is plus M effect, right? Now, plus M effect பொறுத்த வரைக்கும் what will be happening? According to this, we have to select, which means இங்க வரலாம், இங்கே வரலாம். Correct? So, what will be the product, children? What will be the product? இங்க வர product தான் நம்ம consider பண்ற மாதிரி இருக்கும். You can have the product like this. இங்கேயும் வரலாம், இங்கேயும் வரலாம், இங்கேயும் வரலாம். எங்க வரும்? This is OH. Nitro group will be coming in the ortho position because there can be intrahydrogen molecular bonding. So this will be the major product, not in the para position. Para position is தப்பு. Now, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, listen carefully. This oxygen CO group, this will be acting as a minus M group. This is very important, children. CO groupல இது வந்து minus M தான் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. Now, இதை வந்து இதுல லிசன் பண்ணுங்க. இங்க இருக்கிற குரூப் இருக்குல்ல, this will be acting as a plus MF group. CO groupல இது வந்து minus M தான் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து தான் plus MF. This will be taking away, this will be giving, which means இங்க தான் கொடுப்பாங்க. Are you getting my point? இங்க ரியாக்ஷன் நடக்க மாட்டீங்க, இங்க இருந்து எடுத்துருவாங்க. இங்க தான் ரியாக்ஷன் நடக்கும், which means நம்ம வந்து ஆட் பண்றது எங்க ஆட் பண்ணணும் பசங்களா? இங்க தான் ஆட் பண்ணணும். இதை வந்து பிளஸ் எம் எஃபெக்டா கண்டும்போது ஆர்த்தோ பேரா பொசிஷன் வரும்போது நம்ம இந்த பொசிஷன்ல ஆட் பண்ணோம். we have to add on the para position. So what will be the அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வர மட்டும் தான் நம்ம ஆர்த்தோ கன்சிடர் பண்ணணும், இல்லைன்னா நார்மலா பேரா பொசிஷன் கன்சிடர் பண்ணா போதும். இங்க வந்து நீங்க ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணிச்சுன்னா இவ்வளவு பெரிய பல்கி குரூப் இருக்கு. ஸோ ஆர்த்தோ பொசிஷன் கஷ்டம், அதனால பேரா பொசிஷன். இது எப்படின்னா சி டபுள் பாண்ட் ஓ சொல்றது தே வில் பி டேக்கிங் த எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, தே ஆர் எலக்ட்ரான் withdrawing group, not electron donating. So this will be act as a minus M, whereas O oxygen group ஆகும் lone pair ஆகும்போது they will be giving electrons. So they will be giving electrons to the system. And second, they will be giving electrons to the benzene system. So what happens means இதுல தான் ஒர்க் பண்ணணும், இதுல ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. ரெண்டு பென்சீன் குரூப் இருந்தாலும் whichever is minus plus M வரைக்கும் we have to work it. Now இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கன்னா you can understand that this is minus M. This is minus M and this NH is working as a plus M. Are you right? NO2 தான் minus M work பண்ணுவாங்க. இது இங்க நான் எழுதிருக்கேன். NO2 is minus M but NH amines will be working as a plus M. Right? Amines will be working as a plus M. So what happens means they will be giving this plus M, mean electron density கொடுத்துருவாங்க இங்க. So இதுல தான் work பண்ணணும். இதுல தான் we will be having the reaction happening. Right? In the presence of the acid CH3COH means it is in the presence of an acid H+. Okay. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா there will be having, இப்போ இங்கே பார்க்குறேன்னா இதில் வந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி கம்மி ஆகிடும் ortho para position. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா because of this plus M they will be having இங்கே இல்லை more plus minus, I mean negative electron density அதிகமாகிடும். electron density அதிகமாகிறதுனால bromine Br plus ஆட் பண்ணுவாங்க. So Br plus will be going and attacking on this position.
this position. Clear everyone? ஏன்னா இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணாங்கன்னா இங்கே இவ்வளோ பெரிய குரூப் இருக்குது, அதனால BR will be adding. Electrophile will be going and attacking on this particular position. This all question has been asked in the aims. எய்ம்ஸில் கேட்ட கொஷின் தான் பசங்களா, நல்லா கவனமாக இருந்து போட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க if you want. Clear everyone? Now we have the Friedel-Crafts alkylization. Friedel-Crafts reactions இருக்கு. And you have your Getterman-Koch reactions அது இருக்கு. FSR இருக்கு. 740 தான் ஆகுது. You can complete it. These are all asked. Okay, so 741 now we can get back by class start by 8 o'clock. Okay,
Hello children, welcome back, welcome back. Shall we start? Just a second. Welcome back, guys. Hi, illusionist. Hello. Hello, illusionist. How are you? Just a second. Hello, Vinujan. Vinujan, அப்பப்போ வந்து அப்பப்போ போறீங்க. என்னாச்சு Vinujan? So we have done with this particular chlorination, halogenations, everything. Now we are going to look into the Vettri reactions. Vettri reactions. We are going to check into the Vettri reaction. Okay, fine. In the Vettri reaction, you have your alkylization. You have your acylation. Okay, Manojan. Fine. Alkylization or acylation or so first we can discuss about the alkylization. So alkylization means we will be reacting it with a particular benzene. Benzene react with the alkyl halide. Alkyl halide in the presence of Lewis acid. LA means Lewis acid. Okay, Lewis acid, like we can take AlCl3, FeCl3, ZnCl2, etc. Clear? So that then we will be getting alkyl benzene. That is particularly called as the Vettri alkylization. Clear, everyone? Clear? So for example, if you have a benzene, okay,
in the presence of the Lewis acid like AlCl3, we are writing, for example, okay, benzene now. 1 second. It's reacting with the Rx. That is something called as the alkyl benzene. This is something called as the alkyl benzene. Okay. That is something called as the alkylization. For example, for the mechanism, do you know what is the mechanism for that? Any idea about the mechanism, my dear students? Mechanism? You will be having your, okay, starting with this, I will tell you. For example, you have an haloalkene, RCl, okay? In the presence of a Lewis acid, Lewis acid means the Cl will be taken because they require the particular electrophile. They are different of the electrophiles, so they will be taking. So what happens means they will be taking the Cl and it will be correct. So what happens? They will be getting as R plus the Cl will be having a bond with AlCl3. Negative. Clear? This is anhydrous. Okay, AlCl3. Now listen. You have your benzene and you have this particular carbocation. This is carbocation, okay? Carbocation, they will be reacting this will be the structure formed. Clear? Plus you will be having the hydrogen from this and that Cl will be also there. So HCl plus AlCl3. Clear everyone? Clear? So this is how they works. Now reactivity, idhula vera onnu kepanga, reactivity of RX. RX oda reactivity enna kepanga. Seringla? Always remember this will be greater than RF will be greater than RBR is greater than RI. Okay, so because due to the electronegativity difference, there is an electronegativity difference between the F will be more electronegative. There is a electronegativity difference. Electronegativity difference இருக்கும்போது bond polarity அதிகமாயிடும். If the electronegativity difference is there, the bond polarity will be increases, and what happens? They will be having the there will be cleavage, will be heterolytic cleavage will be happening. Polarity increase ஆகும்போது they will be having R delta positive and delta negative cleavage, and the heterolytic cleavage happen idum. So that is why they are like RF is more greater than the RCl, RBR and RI. Clear everyone? Clear? புரிஞ்சிருச்சா? So that is the reason why this will be much more than other all halogen groups. Shall we do some questions, children? Okay. NCERT la irukra questions pannalam. Okay, இது ஒரு நிமிஷம். Listen carefully. You have the benzene here. Okay, children. Now
ஒரு நிமிஷம் கொஸ்டின் பார்க்கட்டும். Okay. This is NCERT question paper, children. Okay, in the presence of H plus they have given you. Now CH3, CH2, CH2OH in the presence of H plus. In the presence of AlCl3. Try to do this problem, student. Those who are there in the chat box, try to do, those who are there in the online line, try to do this problem. இதில் எல்லாமே இருக்குது பசங்களா, யோசிச்சுக்கோங்க. ப்ரோப்பீன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் H ப்ளஸ் சொல்லும்போது ப்ரோப்பீன் சொல்கிறது ஆல்கீன். ஆல்கீனுக்கு நம்ம பென்சீன் ஆட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது? பண்ணி பாருங்க. This is actually electrophilic addition reaction. Alkene in the presence of H plus, which means you can say that acid catalyst reaction. Okay, so we can say that the product will be formed like there will be having undergoing the carbocation
correct? They will be undergoing the carbocation. Carbocation will be formed. Correct? Electrophilic addition reaction. One second. Electrophilic addition reaction. Clear, everyone? Clear? Now here also, this is also same thing, alcohol and acid, right? So what happens means there will be a formation of this particular H plus CCH3. Hydrogen is formed here. Now what will be happening, my dear students, tell me? There will be a removal of this particular one, so it will be forming a carbocation. Correct? So this is also this one. Clear, everyone? Clear? Now this one, in the presence of alcohol, in the presence benzene plus alcohol, right? It will be like, this is also forming the same thing. And there is a rearrangement possibility also, right? From this it can be go to 3. So CH plus CH3. Same thing. Correct? Right? Now, your AlCl3, which means we can say that AlCl3 now, they are also forming this particular Vettri, right? Ring expansion will be happening. When there is a ring expansion, what happened? They will be having the positive charge. மேலே இருக்கும்போது 4ல இருந்து 3ல இருந்து என்ன ஆயிடும் 5ல இருந்து என்ன ஆயிடும் 6 ஆயிடும். So what will be happening? They will be forming இப்படி compound வந்து இப்படி, right? Now right or wrong? Now the here இது என்னதா இருக்கும்? இது easy, like we will be having the toluene, right? Because CH3 plus will be the cation here. Am I correct? CH3 plus is the cation. This will be the structure of this. Here secondary carbocation will be forming. Correct? Now next one, here also there is a formation of the CH3 CH2 plus, but what happens, there is a carbocation rearrangement of occurs and there is a formation of the secondary carbocation. This will be the formation, right? This is more important, children. Clear, everyone? Clear? Now Vettri acylation. Then one second, let me check whether anything else is the protection of vanillin. Any other kunda pasangla? Vettri acylation. I will just save this page because it started to get some.
So we have to start with what, children? We have to start with the Friedrich-Kraft acylation. Okay, children. Friedrich-Kraft acylation. Listen carefully. Always remember acylation. The benzene will be reacting with acetyl chloride or CH3Cl group. CH3C double bond or Cl group. Okay, acid chloride group, and they will be forming in the presence of anhydrous. Same thing, ACl3. They will be forming C double bond or CH3. Clear? They will be forming C double bond of CH3 plus HCl. So that is actually we are getting the ketone groups. Okay. Now for the mechanism, listen carefully. Mechanism ಏನಲ್ಲ C double bond O. 1 second. You can write the mechanism starting from this. You have CH3C double bond O Cl, right? In the presence of Al3, what happened? This particular negative group will be joining and attacking because there is this electrophile, right? So it will be forming CH3C double bond O plus, correct? They will be having plus charge. Plus charge, correct? Correct. And this particular charge, we can write it in the, they can be given like this. So resonance stabilization will be happening. On pairs are there, no? They can given. Why don't resonance stabilization is happening? So resonance stabilization will be happening. This will be having positive charge. Correct? Resonance stabilization will be happening. Why resonance stabilization? See, even though you may think that ma'am there is positive charges on the oxygen, so there is positive charge should not be in the oxygen, it should be in the carbon only. No, so how the resonance stabilization will be happening? But here you can see that 1 2 3 4 5 6 7 8 the octet of this positive oxygen is filled, so the resonance stabilization is possible. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Now you have your benzene and you have the CH3C triple bond O plus charge. So what happens here is, one second. Plus charge will be the, so in order to remove that plus charge, we are just attacking this particular one, bond is shifted. So what happens, this bond will be creating here, carbon kuda join பண்ணிடுவாங்க. Correct? Now hydrogen is also there. This hydrogen will be giving, and it will be like a positive charge.
This is the formation, right? Correct, children? So anhydrous AlCl3 presence, they will be forming this one. Now, if it is benzene, in the presence of this one, okay, anhydrous presence, anhydrous AlCl3, what you will be getting, children? Good, any idea? This is acetophenone, sorry, not acetobenzophenone. This is benzophenone. Clear, everyone? Clear? Clear? Paka? Clear? So this is all about the Friedel-Crafts acylation. Now next one is your Gattermann-Gauss reaction. Gattermann-Gauss synthesis. What is Gattermann-Gauss synthesis, student? Benzene, okay, in the presence of benzene, in the presence of COHCl and AlCl3, okay, they will be getting benzaldehyde. This is the Gattermann-Gauss reaction. Mechanism is not required for you. So this is the Gattermann-Gauss reaction. Benzene in the presence of the carbon monoxide and HCl, in the presence of AlCl3, they will anhydrous AlCl3, we will be getting the benzaldehyde. Now next one is your Gattermann aldehyde synthesis. Aldehyde synthesis. Aldehyde synthesis எப்படி இருக்கும் பசங்களா, சொல்லுங்க பாப்போம். Benzene, in the presence of HCN, benzene in the presence of HCN plus HCl and AlCl3, and followed by the hydrolysis. Hydrolysis means water addition. We will be getting the benzaldehyde. That also will be getting the benzaldehyde. HCN irukanga. Okay, so what happens here is modala HCN and the mechanism not is required for you guys. So this is what happening. Clear, everyone? Clear? புரிஞ்சிருச்சாடா? Now I will give you some one question here. If you are able to do this question, one second. This question is very important. It is given in your textbook. I will give you the page number also. Class 12 NCERT, that is page number 314 if I'm not wrong. அப்போ நான் 314ல தான் இருந்தது பேஜ் நம்பர். இப்போ வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்களான்னு I'm not sure. So in your NCERT class 12ல இருக்கு. Okay, பாருங்க. You can check your textbook. Okay, so Cl2, the question is in the presence of FeCl3, and they have given you in the presence of fuming H2SO4. Okay, then HNO3 H2SO4, then concentrated H2SO4 followed by then you have
CH3Cl in the presence of AlCl3. One more thing is there. Try to do this, student. What is happening to the net here? Try to do it, children. பண்ணி பாருங்க நீங்களே. பசங்களா, I will give you this particular example. I will give you some help here. என்னடா இது? One second. I guess you can see me now, right? Chlorine வரும்போது, listen carefully, plus M இருக்கு, minus I இருக்கு. Always I told you, halogen group benzene add பண்ணும்போது plus M effect வரும், minus I effect வரும். If you want to get the product கிடைக்கணும்னா we have to consider for the plus M effect. ஆனால் reactivity பார்க்கும்போது we have to go for the minus I effect. Reactivity எல்லாம் அவங்க வந்து this is greater than சொல்லும்போது நம்ம minus I effect கன்சிடர் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து எழுதணும். ஆனால் ப்ராடக்ட் இது இங்கெல்லாம் ப்ராடக்டாக கொடுக்கணும். ஸோ we have to consider about the plus M effect. ஸோ plus M effect நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது we can say that they will be having the minor product. Correct? This will be there. This is going to be a major and this is going to be a minor. Am I correct, my dear students, right? Correct? Chlorination happens. Fuming H2O means it is fuming H2O means it is sulfonation, which means you will be getting in the orthopara position, you are going to get SO3H. Same thing. This is going to be a major product. Okay. Next one. In the presence of HNO3, concentrated H2SO4 means it is nitration. Same in the ortho-para position. Ortho position is there. Para position is there. NO2 para. This is also going to be a major product. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Now, CH3Cl. CH3Cl in the presence of AlCl3 means Friedel-Crafts alkylization. Am I correct? So, it will be getting you same thing only, which is in the para position and ortho position. Now, இது வந்து எப்படி இருக்கும்? This is also will be in the para position. C double bond O CH3. This is your ortho position, and there will be this is in your para position. Para position la major இருக்கும் because minor ortho position la வந்து bulky group இருக்கு. Okay, clear everyone? Those who are watching this, clear? Next பார்க்கலாமா?
benzaldehyde in the presence of HNO3 H2SO4, which means nitration தான் undergo பண்றாங்க. என்னது பண்ணி பாருங்க பசங்களா. டேய் இது வந்து plus m effect minus m effect. CHO is actually minus m effect. இதுவும் minus m effect. Minus m effect means it is meta directors. Am I correct? It is meta directors. So they will be having you NO2 இங்க வந்துரும். Right? Now இதுவும் minus m effect ஆகும்போது இப்படி வந்துரும். Correct? Now Br2Fe3 in the presence of EBr3, they are also minus f effect. இப்படி வந்துரும். Clear everyone? Clear? So this is all about the electrophilic substitution reaction. Now we are going to look into the free radical substitution reaction. Free radical எப்படி வந்து நமக்கு வந்து எதெல்லாம் வச்சு for substitution reaction பண்றாங்க. We are going to check into the free radical substitution reaction. சரிங்களா பார்க்கலாமா? Free radical substitution reaction. எப்படி பண்ணுவீங்க free radical substitution reaction? Any idea, my dear students? You can call it as nowadays, now onwards, free radical FRSR. Okay, so that is like, we can say that. One second, children. Alkenes will be giving, because they are non-polar, na? They will be giving the FRSR. They are given by the alkanes, ANE. So what happens in the first one is halogenation of alkenes. Halogenation of alkenes. You can find this. Halogenation of alkenes எப்படி பண்ணுவீங்க பசங்களா? சொல்லுங்க பார்ப்போம். In the presence of halogen, ஒரு alkyl halo alkane இருக்கு, and we will be adding a halogen in the presence of the sunlight. Whenever there is sunlight means, or else in the presence of a peroxide also. That is Friedel-Crafts substitution reaction. If there is an haloalkanes, they will be giving you, I mean, this is an alkane, not haloalkane, children. They will be giving you, this is an alkane, and they will be giving you RX plus HX. This is your, or haloalkane, whatever it is. Okay. So what is the particular mechanism? மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க.
mechanism வந்து first of all there is a initiation. You know that whenever there is a free radical substitution நடக்கிறேன்னா அங்க வந்து initiation வேணும். They will be initiation, right? Initiation எப்படி நடப்பாங்க? For example, you have the x2 was there. In the presence of sunlight, homolytic division is undergoing. They will be forming the radical. Am I correct? Radical form, which means two radicals of x. Correct? Now, listen carefully. Two radical of x வந்துருச்சு. Now comes the propagation. அது போய்க்கிட்டே இருக்கணும், right? Propagation எப்படி இருக்கும் பசங்களா? You have the radical here. When it is comes under the category of the haloalkane, you have an alkane. So what happens means in the alkane oda the bond split பண்ணிட்டு they will be getting free radical CH3 alkane oda alkyl radical and plus HX. Are you getting my point? இது ரெண்டுமே ஹோமோலைசிஸ் பண்ணும்போது இங்க ஒரு ரேடிக்கல் வந்துட்டு இங்க ஒரு ரேடிக்கல், இந்த ரெண்டு ரேடிக்கலும் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. Now termination. Termination எப்படி இருக்கும் பசங்களா? X radical இருந்தது, or else we can say that எந்தெல்லாம் வரும்? R radicalum they can form this alkane. X radicalum they can also form this alkane, right? Now R X radical, halogen radical, they can form this haloalkanes. So that reactions actually again and again it can, right? Now, so all reactants, termination சொல்றது ஒன்றும் எல்லா ரியாக்டண்ட்டும் ரியாக்ட் பண்ணிக்கணும், ரியாக்டன்ஸ் ஆகணும், இல்லைன்னா எல்லாமே ரியாக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும், கம்பைன் டுகெதர் ஆகணும், இல்லைன்னா அதில் இருக்கிறது எல்லாமே முடிஞ்சிருக்கணும். கரெக்ட்? ரைட். நவ் ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் சொல்றது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். Reactivity order of the Federcraft substitution reaction is directly proportional to the stability of carbo radical, or we can say that alkyl radical. This is also a very important point, children. Clear? So we can say that the reactivity order of the hydrogen. நான் சொல்றேன் இதுக்குன்னு, tertiary hydrogen is greater than secondary hydrogen is greater than primary hydrogen, right? X2 order reactivity order என்னதா இருக்கும்? Which one will be more reactivity order, my dear students? F2 is greater than Cl2 is greater than Br2 is greater than I2. Okay, this is also just make a note of it. Now I'll tell you fluorination. Oh, one second before fluorination, let me check whether there is any examples or nothing. Okay, I will give you an example here. Next page. Okay. You have to find out the reactivity order towards the Federcraft substitution reaction. What will be the reactivity order, children? Any idea? See, children, listen carefully. This will be forming a radical house, CH3 radical, right? Correct? Because hydrogen will be the one bond is hydrogen is broken.
Correct? Or else, one second. Right? Now, which one will be having more reactivity, children? Of course, fourth one, because fourth one is in the tertiary. See, 1, 3, 6, 9, right? Then you are, which one will be least? First one, correct? Then second one, then third one. This is the reactivity order. Now, fluorination. Next topic is, write down the next topic. Fluorination. Fluorination சொல்றது, that is also CH4 in the presence of fluorine, room temperature 3 plus 4HF. Children, you cannot see what I'm writing here. Okay, now it's better, na? Okay, fine. Room temperature, they will be forming. This is actually an explosive. இது வந்து ஒரு explosive பசங்களா. Okay. Now, F2 fluorine in the dark, I mean sunlight இல்லாம இருந்தனா, they will be forming haloalkene plus HF. Clear? So that is the fluorination. Now coming to the chlorination. Chlorination also the same thing only. Listen. Chlorination also அதே மாதிரி தான், easy தான். Listen. You will be having CH4 in the presence of the chlorine. It will be forming CHCl3 plus HCl. If you take excess chlorine, excess Cl2 எடுத்துட்டனா, CH4 in the presence of Cl2 எல்லாமே substitute ஆயிடுவான், CCl4 கிடைச்சிடும் plus HCl. HCl சொல்ல முடியாது, ஒவ்வொரு டைமும். ஓகே, கிளியர்? ஸோ நம்பர் ஆஃப் நமக்கு வந்து இப்போ வந்து எப்படி சொல்றது? Okay, one second. I will give you some questions in this. Then it will be much more better. One second. Okay. So here I will tell you a point here. Number of product formed. Number of the product formed on halogenation. Okay, monohalogenation or halogenation is equal to, listen carefully, is equal to type of hydrogen. Primary hydrogen, secondary hydrogen. You know the different types of hydrogen, right? So directly equal to the type of hydrogen. So I'll directly go to the question. Then it will be much more easier for you. For example, you have CH3. Okay. Now they undergoing the Cl2. Okay, they are undergoing Friedel-Crafts substitution reaction, and you have another one CH3, CH2, CH3 alkene, another alkene. They are also undergoing the substitution reaction. What will be forming here? What are the products which will be forming here? Find it out, children. Just come find it out. 1 second. Just find it out. இதெல்லாம் products form ஆயிடும், கண்டுபிடிங்க பாப்போம்.
which are the products which will be formed here? Product which will be formed here. கண்டுபிடிங்க பாப்போம். Try to see it. Try to find it, children. சொன்ன டைப் ஆஃப் ஹைட்ரஜனை டிபெண்ட் பண்ணிட்டு தான் சொன்னேன். அப்போ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? சி டைப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மீன்ஸ் இங்கே பாருங்க பசங்களா, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தெர் இஸ் only primary hydrogen here. இதில் இருந்தாலும் இதில் இருந்தாலும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலிருந்து எடுக்கிறேன்னா திஸ் இஸ் primary hydrogen, primary radical or primary radical hydrogen. Okay, not primary. This is secondary radical hydrogen. Am I correct? Correct? And this is again primary radical hydrogen, which you don't want to write out. Okay. Now, so if you're making the compound, we can say that CH3. In second, children. This is actually CH3. You will be having CH3, CH2, Cl. இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் பிரேக் ஆகி அந்த ஹைட்ரஜனில் என்ன ஆகிடும்? இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் பிரேக் ஆகிட்டு this is happening like CH3, CC ஹைட்ரஜன். இது வந்து பிரேக் ஆகிட்டு இது போயிடும். இங்கே ஒரு ரேடிக்கல் இருக்கும், அந்த ரேடிக்குள்ள Cl ஆட் பண்ணிடும். ஓகே, கிளியர்? ஸோ நவ் ஹியர் எப்படி என்ன இருக்கும்? CH3, CH, Cl, CH3 plus CH3, CH2, CH2Cl. Correct? These are the two products, right? So which one will be major, which one will be minor, children? Number of hydrogen இருக்கிறது. See, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா this will be the major one, right? How many hydrogen? This will be the minor one. Secondary one is the major one and tertiary primary one is the minor one. Clear? Now, another question. Clear up, Pasangla? Okay. Now, next question. In the presence of Cl2 bar light. Try to find out, children. This is your isobutane. Okay, this is your isobutane, and you can see that here, this is your primary one. This is also primary one, tertiary one. So which will be the product formed here? These two will be the product, right? So this is going to be a major one. This is your minor one. அது எப்படி மேம் சொல்லனா, இங்க தான்டா டெர்ஷரி இருக்கு, 3 ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ரைட்? What is tertiary hydrogen, children? The hydrogen which is attached to the tertiary carbon. Okay. Now just a second, I will write it out. Another one. Okay, and the question I'm எழுதுனதா. Okay. So this was all about the first one. Now we are going to look into the particular iodine, nitration and sulfonation and iodination of the particular Fischer-Crafts reactions. Okay.
First one is the iodination. Iodination, another iodination means in the presence of an alkane, they will be adding the I2 and it will be forming CH3I plus HI. Always remember this HI is a strong reducing agent. So they can undergo the HI is a strong reducing agent and they can reduce this particular CH3I. CH3I reduce CH4 பண்ண முடியும். So in order to stop that or in order to ஒரு ஏதாவது ஒரு oxidizing agent நம்ம வந்து அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு ஆட் பண்ணணும். So we will be adding like HNO3 or HiO3 and all. Clear? So in order this HI is a strong reducing agent. So to stop it, to prevent that, என்ன ஆகுறேன்னா இப்போ ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஆகும்போது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஆக்சிடேஷன் அண்டர்கோ பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஆகும்போது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ரிடக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணுவாங்க. ஸோ CH3 CH4 பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். Okay, so in order to, therefore that we have to add something which is a strong oxidizing agent, HiO3 or HNO3 or nitric acid ஏதாவது add பண்ணணும். Clear? So this is all about the iodination. Now you have your nitration. Next topic is nitration. Nitration is in the presence of alkanes in the presence of HNO3. As it told in HNO3, they will be having 450 degrees Celsius heat and vapor phase reaction. So they will be forming RNO2. What they forming, children? They will be forming RNO2. So there will be initiation process which will be OH and this particular one will be there. That particular one will be breaking down and it will be joining also. So RNO2 will be getting. So in the nitration, RNO2 is formed here. Okay. Okay, in the nitration they are actually forming at higher alkanes, higher temperature la da இந்த மாதிரி bond breaking எல்லாம் நடக்கும். Okay, இது ஒரு point it should be have, that's why they are giving you the higher temperature here. Clear everyone? So they will be also having the initiation step la என்ன ஆகும்னா nitric acid இருக்குல்ல initiation step. What is happening is this nitric acid is there now. Nitric acid means HNO. That will be, they will be breaking like this. So the OH will be there, which will be like OH radical plus NO2 radical. In the OH radical, this OH radical will be joining with the R radical. Hydrogen already there. Adha vechi enna create பண்ணுவாங்க? R radical. One second, I will just write it. They will be creating R radical plus water here. Okay, in the R radical மறுபடியும் OHNO2 மாதிரி react பண்ணிட்டு they can form RNO2. இது ரெண்டுமே join பண்ணிட்டு they can form the RNO2 plus OH. இதுதான் continuation. இனி எல்லாமே join பண்ணி termination ஆயிடும். Clear everyone? Clear? Then you have your last one, sulfonation. Sulfonation சொல்லும்போது, what do you know what is sulfonation, children? Any idea about the sulfonation? Children, CH3. See, what is happening here is alkanes. See, Friedrich substitution reaction is always for the alkanes. Alkanes, in the presence of sulfuric acid, sulfonation now, in the presence of the concentrate, one second, here concentrated sulfuric acid irukku pasangala. Concentrated sulfuric acid oda presence la enna aguna, they will be forming this is sulfonations for normal alkanes and branched alkanes also. Both the alkanes, normal alkanes and both the branched alkanes also. CH3 CH3.
branched one alla. So idu vandu ipdi aidum. Here SO3H வந்துரும். Same thing தான், இப்படி தான் நடக்குது, இவ்வளவுதான். Clear? That is also like oleum also, they can also form in the presence of oleum. Oleum also is there, and higher alkanes la தான் நடக்கும். Clear? SO3H. So we can say that formed for the higher alkanes and branched alkanes. If nitration பண்றதுக்கு higher alkanes பண்ணனும்னா we have to give more temperature. ஆமாதானே? ஆனா இதுக்கு வந்து என்ன வேணா, we don't want to give that much temperature to that. Clear everyone? Clear? Now NCERT ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, nitration ஆகட்டும், lower alkanes இருக்குல்ல, lower amount of lower alkanes, they do not undergo this nitration as well as the sulfonation also. Nitration undergo பண்ண மாட்டாங்க, sulfonation undergo பண்ண மாட்டாங்க. Nitration alkanesல எப்போ undergo பண்ணுவோம்னா, because at higher temperature only. Nitroalkanes எப்போ form ஆயிடும்னா, they have to form at a higher temperature only because breaking of this carbon-carbon double bond or carbon-hydrogen double bond அப்போதான் higher temperature தான் take place பண்ணுவாங்க. Clear everyone? Clear? Okay. Now read reaction is not in the textbook. 1 second. Did I miss anything here? Yeah, we are done. So we have done with the particular still this நம்ம இதெல்லாம் படிச்சிட்டோம்னா substitution reaction நம்ம ரெண்டான டாபிக் முடிச்சிட்டோம். Like we just want to start with the slow substitution, nucleophilic substitution reaction. SN1, SN9, SN2, SNAR, SNIL இருக்குல்ல, அதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். So that will be like probably we will be starting with the next day after tomorrow we will be having another marathon na, அப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So we have discussed as of now, we have discussed about the nucleophilic addition reaction நம்ம பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷனை பற்றி படிச்சிட்டோம், ஃபிட்ரோகிராஃப்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷனை பற்றி படிச்சிட்டோம். இனி வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் இருக்குது, அண்ட் வி ஆல்சோ ஹேவ் திஸ் பர்டிகுலர் E1 E2. தட்ஸ் இட். வி வில் பி மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் ஒன் கிளாஸ். ஒரு கிளாஸில் இன்னொரு கிளாஸில் நம்ம அதை முடிச்சிடுவோம். லைக் ஆமாம், சின்னது தான். என்ன சார் நீதர்ஸ் elimination, alpha beta eliminations, alpha alpha eliminations. Yeah, it's not a big deal. நம்ம next class next இதுல we can complete it completely. So I hope this session was useful for you guys. உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So make sure that you are attending the session at least one second. ஒரு நிமிஷம், இது மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம். Just a second. I hope the session was useful for you guys. So இந்த மாதிரி இருக்கிற செஷன்ஸுக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கிற வீடியோஸ்க்கு எல்லாம் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா, லைவ் பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக்கும் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் வீடியோ இஸ் மோர் தேன் இனஃப் ஃபார் யூர் நீட் ப்ரிப்ரேஷன். ஏன்னா ஜிஓசியில் இருக்கிற ஜிஓசி 2 சொல்கிறது 3 டாபிக்ஸ் இருக்கிற 12th ஸ்டாண்டர்ட் தான். ஜிஓசி 2 சொல்கிறது ஐம் டேக்கிங் as a 3 part, first part, second part, third part. That is more than enough for your NEET exams. Let me tell you, to crack the NEET or to CBSE or whatever it is more than enough for you guys. Okay, so please do subscribe to the channel and do share this particular live to your friends also if you find it useful. Okay, thank you.